What's up, Joe? Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen Yo, frisch way vom to Sonnenuntergang. shine. Thank you for the Ganz prime. cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Ich folge Ihnen! So ist es gut. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung.
die? Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taktik? I'm dead. Hello. Can't believe that. All that work. With us. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das... I accidentally saved my splits to be too fast yesterday. Fixed them. What's up, Jordan? What's up, Tuxedo? Naja, der war here we sowieso völlig veraltet. Let's just get a Das ist run. ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren No fun Energieschiene allowed. getestet. Die Focus Schädel and Ihres neuen concentration Panzers sind and winning. extrem robust, sehr Will not be effizient. having any fun today. Bingo. Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? You're having fun? Well, stop it. Dein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, Cut it immer out. schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat We're Lord here Luke strictly vergessen, on mir eine business. Einladung zu schicken. I see one person even crack a smile. Die Erde. Outta Hat sie seit here. Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das.
Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. We can smile when we win. Alarm, Entertruppen unterwegs. It'll be in about an hour and a half. An alle, besetzt die Kampfstationen. Aufpassen! Sieh zu, ob ich es erwische, okay? Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Five, six, seven, eight. Come on. Mid. 1, 2, 3, 4. We're in. Come back this pilot. Don't kill me. Waffenschränke öffnen. Okay. Oh oh, die verlassen die Athen. Did Zoo stream this morning and did he do Trilogy? Is he on the Trilogy grind yet? Genau wie bei der Malta. Die Allianz Anybody muss keeping was up with zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, the dann muss Zoo hier and auch eine Sloth sein. streamerverse? Chief, suchen Sie die. I feel like I've been waiting for this Zoo and Sloth Trilogy at the same time competition for ages now. It's finally happening. Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Oh, it's Sunday. Zoo doesn't stream on the Lord's Day. You're right. Na los, Chief, hier lang! Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bord. What are you doing down there? Weird spawn. Sir, Eindringlinge im Stuck in. Feuerkontrollzentrum. Good guy. Die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. Chief, finden Sie die Bombe. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Ich glaube es nicht, Kreuzer, jetzt ziehen 2 sich zurück. Sturmträger. Wir haben gewonnen. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Montana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen.
bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. I'm dead. Please stop trolling me. I gotta die. Brothers, what is going on? Is that everybody? Alright. Slow and steady. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! I got a little confused on the enemy count. Thought there was one more. I got scared when that one guy pushed too far forward. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Verstanden. Ich kümmere mich drum. Chief, viel Glück. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Truppe kommen. Das ist ernst, Mann! Weniger Zeit hier, mehr Zeit dort. Uh-oh. I'm dead. I'm just dead. Wait. Okay, well. Somehow I'm alive. How is that possible? That's crazy. Dude, why can't I go? Die Allianz will sich neu formieren. Verhindern Sie es. No. Man, that first. I should have waited on the first one. You can survive without the turret, but I had to dodge that first one better.
Since the first volley from the first one got me, I should have slowed down. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. You know what's crazy, Mogami? Okay. It's not even where I died. Alles in Ordnung. I survived Ich halte that jetzt die screenshot. Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Somehow. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alright, alright. Let's lock in here. Stay focused. Alarm, Entertruppen unterwegs. Man, Deathless is a mental grind. You really have to stay locked in for 2 hours. Alle, besetzt die Kampfstationen. I can do it. Prove it right here. Deathless mindset. Channel my inner Jervalen. I need to get just sound clips of the Jerv inspirational quotes he has at the start of his stream and just play those. Now I understand them. I get it.
No. There ain't no way. First of all, my plasma grenade bounced off of him, and then whatever that nonsense. None of that was real. None of that was real. There's no way. That's... None of that happened. I blame Mogami. It's usually Mogami's fault. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. I heard Mogami's gonna come back to streaming and set a Deathless record. Is that true? Extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen I bet we could convince Sloth to do Deathless. Sloth seems like the most likely person that we could convince to do Halo 2 Deathless. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. I don't know, maybe Zoo would do it too. Zoo already did his Lasso Deathless attempts, and he made it all the way to Uprising, which is practically the end of the game. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Dude, his death on Uprising is tragic. Especially with the knowledge I have now about how you can deload the ending. He literally was just at the end. Nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. It wasn't for the 20k though. He had already lost the challenge because Jerva had already completed it. But still. Sloth, but during that 20k challenge, not Sloth, Zoo. Zoo was on Uprising. He was going to be second place, and he accidentally, well, not accidentally, he was trying to melee a barrel as part of a strategy. You can melee things to gain health. He did it wrong, and he ended up blowing himself up. And when he blew himself up, it's just like GG, one death and the run's over. Even though he was at the very end, he just accidentally blew himself up on Uprising. Which the only levels left are High Charity, which he would have been very consistent at, which is basically at 100% level. Well, I guess you couldn't do High Charity skip, could you? So maybe not 100%, but then Great Journey, which is pretty easy compared to the others, I'd say. So he was basically at the end. In some ways, Great Journey with all the skulls is easier because you can have Overshield from the very beginning of the level. You can do basically all of the same strats, but you get to have Overshield.
Türen dicht machen. How'd they hit the wrong dude? Can you still not do high charity skip for iron on MCC? Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Give me the Allianz muss was sword. zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine Why sein. can't I get the Chief, sword? suchen Sie die. Can't believe I have to play this so slow. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Na los, Chief, hier I swear I did it once with MCC Iron. Is it just like inconsistent or something? Because I swear I did it. Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Am I crazy? No, you just can't do it. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Die haben eine Bombe. Ja, der Chief muss... Erste Echelon. Maybe I didn't have iron on, or maybe I had like Deathless cheat or something. Kümmert euch um die Träger. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Ich glaube es nicht, die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Komm hier dran, folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Alright, not bad. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Maybe I'm thinking about the cutscene skip thing. Because I do remember I definitely did skip the cutscene one time on one of the versions of MCC. Back when we were trying to talk about if it should be timed or not. I remember somebody had a clip of it even, I'm pretty sure. There was a way to skip it. But I don't know if it worked on like all versions or MCC is weird. Game doesn't make any sense. Try not to get involved. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Ein Spartan. Verstanden. Ich kümmere mich drum. Chief, viel Glück. Bleiben.
Truppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Die haben sie wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Dude, he's just driving, Das man. erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. What? He never drives that far. That's crazy. Auf geht's! Am I actually gonna die because of that? Weiter, weiter! Ich habe einen erwischt! Los jetzt, das ist unsere Chance! Oh, so you can do the All Skulls achievement with it, though. Da ist noch einer! Die Allianz will sich neu formieren. Verhindern Sie. Aufpassen! Gehen Sie los! Wir alle folgen ihm! Hey! Ich bin drin. Auf geht's. Das ist ernst, Mann! Los geht's. Na los. Habt ihr das gesehen? Die Chance! Los, wir ziehen es durch! I kind of want to do All Skulls Deathless for Classic next. I think it'll be kind of fun. I think if I'm able to do this category, it's really not going to be much harder to do the other category. Nette Begrüßung. Just gotta stay focused and do the strats.
Yeah, because of the skulls, the enemies are just more consistent. And overshield makes a big difference. Sind ein paar Marines eingeschlossen, Chef. Konzentriert euch auf die Rays. Die sind am gefährlichsten. Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banks, Ma'am. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Als ich Verstärkung anforderte, dachte ich nicht an einen Spartan. Wir stecken in Schwierigkeiten. No. He doesn't actually lose time. This one grenade I don't actually even need. That lag was crazy. Das hält wohl kaum an. Köpfe runter. Don't bounce me off. Das Ding fängt wirklich an, mich anzukotzen. Thank you. Marines, wir holen uns einen Scarab. Okay. Here we go. Es ist gedeckt. Vorgewickt. Wie lange wirst du dich denn noch verstecken? Ich hätte es besser formulieren können. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Sichern Sie den Hangar und öffnen Sie die Tür, dann kann ich die zweite Schnelle. Ich unternehme einen Versuch. One. Oh, why am I getting shot? It's crazy.
Nicht einmal ernst. Ein Kopf dein... Noch mehr Ketzer. Da, unter uns. Es hat Deckung. Sie sind ein Angriff. Ain't no way I just bumped into an elite behind me. Are you kidding me? Oh my gosh. How was he there? So, that is like, gee. It's so brutal to just die and go back. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilder getestet. We game. Surely we get better, right? Sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs.
Komm schon, du Nase, wir bringen Besetzt die Kampfstationen. No. Oh. They're in the room. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochführen dicht machen. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Malta, wie ist Ihr Status? Kommen. Ich glaube es nicht. Die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Vorsicht auffallen. Alarm. Feindliche Truppen im Backbau entdeckt. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Why are you not melee? Whatever. Man. Go slow. Wait, get me out of here. I just want to go fast. I just want to get a run. Get me out of this game. Naja, It takes so much der war mental. sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam. Do this dumb Ganz cool challenge. bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper.
Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? My goal is to at least make it past regret today. I keep getting stuck on regret. I keep dying to the boss fight. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. I think if I get another chance at the second half of the game, we're gonna just do it. My second half should be really consistent. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Uprising's a little scary. High Charity, you can always mess up. Great Journey, I've already died on once, but I think my strategies are good. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz beschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Ave Maria! Ich leide hier Qualen. Verdammt, es versteckt sich vor uns. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. I hate this box, man. Wie lange willst du dich denn noch verstecken, Feigling? Okay, we're in. Go. Take those. Where's your weapon? Lass mich das machen. Didn't get a plasma for this long time. Hey, Alter! Deckung! Bastard! Bevor du stirbst, erfährst du Dude, chill. Just trying to win. It's so hard.
Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! I'm not giving up. I'm getting a schneller run. wieder auf. I refuse to give up. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter Am I mir. winning? Sind Sie Not fertig, yet. Jungen? Winning Wo hasn't sind denn die occurred Laufräder? quite Sein yet. Panzer funktioniert But soon, gut, Johnson. surely. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Und den neuen... Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Man, I'm still pretty devastated about the great journey loss we had. That one's brutal. Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm. Enter. Imagine making it all the way to the last level just to fall short. Couldn't be me. But we will prevail. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren dicht machen. Alright, we're in. Yeah, what's up, Denny? Wir warten, bis sie zu uns kommen. Noch ein Fall. Waffenschränke öffnen. Ich bin getroffen.
verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Oh! Na los, Chief, hier lang. That's not good. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Wait, that didn't stick. Oh, sure it did. Kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Malta, wie ist Ihr Status? Kommen. Danke, Chief. Ich glaube es nicht. Die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Zieht euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Sie zu entschärfen. Echelon, Ja, der kümmert Chief euch um muss die mir aber Träger. helfen, an die Zündkapseln. Schiffe sind in der Todeszone. finden Sie die 13 Bombe. Kreuzer, 2 Im Blau. Sturmträger. Cortana, Ziele Jetzt aussuchen wird's und laut. feuerfrei. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Die Träger brechen durch, Sir. Ain't no Sie way. nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Alright, it's a slow Cairo, but Übrigens, we're die making Bombe it wird out. von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. How you dodge that? What is going on? Get down. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! I think Johnson's happy that I took the sniper. I'm gonna put it to good use, and he knows it. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Vorwärts und nachrücken, Männer! Verstanden. Ich kümmere mich drum. Chief, viel Glück. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns.
Yeah, I know sometimes you want to let the noob on the team pick up the sniper, but this game matters for my rank up, and I don't really care about little Timmy having his fun today. I'm gonna get the sniper on this one. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum wir mit so einer kleinen Flotte kommen. Wir haben doch was vor uns. Oh, den haben wir Berliner verpasst. So ist es gut. Man, whenever you're playing matchmaking with randoms and you're contesting for the sniper off the rip, those battles would get heated sometimes. If you're playing with the team, you would have a designated person going for the sniper, so there was never any really contention, unless you were telling him he sucked and it should be you doing it. But whenever you're searching matchmaking like solo, if two people want to get the sniper, you race for it. And sometimes you can do funny tricks like grenade the sniper to yourself to get it faster so that you can like grenade it over them and like into your hands. Other times you just kill your teammate and take the sniper and be an asshole. Those people are the worst. If you lose the race to the sniper, you lost the race to the sniper. You just don't get it. Like, if you start betraying for it, then like, I don't know. Get over yourself. You can shit talk on the mic. You can camp it and wait for the next respawn. I think if you want it off the open and you don't go absolutely bonkers with it, then you have an obligation to let that guy get it on the second one. If you go bonkers with it, then he should know and he should let you have it. That's kind of an unspoken rule. Like, if you take that first sniper and you just rip like 8 headshots back to back, then that guy's gonna relent and he'll give you the second sniper. That was kind of the unspoken way it went, but if you only get like 1 or 2 kills off of the entire sniper, then it's time to let that other guy have a try. Ich bin da, wir können los. Feindliche Ghosts! Das ist ernst, Mann. Jetzt! Zeigt ihnen! Achtung! Aufpassen! Yeah, following around is also bad. Like, don't interfere with the game. Like, if you wanna, like, get the second sniper, I'm all about camping it. Just sit there and don't move, or, like, never leave that area, and you should be able to get the second one. But don't follow the person around and, like, intentionally stand in front of them to get them killed, or, like, throw grenades in the middle of their fight to, like, clean up. That kind of stuff is the same as betraying. That's griefing. You can't grief the game for the sniper. You can grief your own experience by just, like, never leaving the spawn point. That's how you do it. That's the correct way, in my opinion, to get the second sniper. Holy no. Da drüben wird hart gekämpft, Sir. Nehmen Sie das.
geschlossen, Schiff. Konzentriert euch auf die Rays. Die sind am gefährlichsten. Sir, Corporal Perez, Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. The only time betraying and griefing is acceptable in games is if they're dropping some like really hard slurs and making the like experience like just completely unplayable, or if they're cheating. If you get them like flying around 360 no-scoping people, you're allowed to throw Molotovs at them like in Counter-Strike. But those are the only two times you're ever allowed to grief. I think betraying your teammates in matchmaking is pretty like low tier behavior. It's just, oh, I have the wrong weapon. That's bad. That's fine. Marines, wir holen uns einen Scarab. If you want to shit talk your teammates, shit talk them all you want, but still play a real game. It's especially because it ruins the experience for the other team. Like, for like 6 other players are getting their experience ruined because you want to argue over who gets which weapons and things like that. I don't know. Just keep playing the game and use your words and shit talk each other like real men. Ultra und diese Piloten sind auch nicht von Pappe. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das I do a lot of solo matchmaking whenever I used to do like Counter-Strike and Halo. So I've done my share of like arguing over the mic because it's inevitable in solo queue. But I will almost never betray my teammates. I will argue with people though. Sometimes you gotta argue with people. You gotta, especially like in a game of Counter-Strike, you gotta establish dominance early so that you can like be an in-game leader and tell people what to do. And you can't have like people like bickering and saying like stupid shit after round 1 and stuff. You gotta you gotta take lead, and sometimes that involves being a little bit argumentative. But for Counter-Strike, it's like just having everyone do a strategy is so much more important than everybody like being actually good. If you can just like spread the team out like optimally and like execute a strategy, you don't even have to be very good. You can just win so many games. So I had this kind of like unorthodox way of playing when I did ESEA, which was if I could get enough kills in the early rounds, like on pistol and like so second round, I would always, if we won pistol, I would always buy an SMG, which is like, that's maybe a little bit more standard today, but generally it was recommended that you should save up for an AK. Like, but I would push with my SMGs after winning on pistol round, just so that I could get extra bonus kills on that round, so that by the time it came time to call like real strategies, I had the most kills on the team, so the team would listen to me. So if you got like 2 or 3 kills on pistol round, and then you pushed and got kills on the SMG round, you were sitting at like 6 kills by round 2, and so when round 3 comes, it's time to call strategy, and they're gonna listen to you because you got the most kills. I'm telling you, psychologically, it made the game so much easier just to have people like listen to the calls I was gonna make. It made like grinding solo queue just easy. You just, as long as you were top fragging by round 2, it worked every single time. And then the team would buy into the strategy, and then you would just win. But if you didn't have any kills by round 2 or 3, no one's gonna listen to you. So you had to like, I would have to like sit back and not talk a lot.
Mich nicht sehen. I played a lot of ESEA. I really liked playing CS for a while. Fun game. I made it all the way to A+ rank, which I'm pretty proud of. Gefahr kommen. No, it's not acceptable to use hacks if somebody else is using hacks. Because if you're using wall hacks only when you think the other guy is using wall hacks, first of all, that means you already have wall hacks installed on your computer, so you're cheating. And second of all, there's no way to 100% know. If you're doing it just because you think they're doing it, you're being the police, and you have not been appointed to be the police, and you're just a cheater. There is no justification for cheating against other people. The fact you have them on your computer is already bad enough. Ich schicke einen Phantom zur Unterstützung. Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. If you own the server and you want to boot them from your lobby, you can do that, or you can use your admin powers, I guess, and cheat. But to actually do it on somebody else's server, in which you're not the police of, makes you just a cheater. There's no justification for doing it. Was ist hier passiert? Einen Gebieter schicken die Propheten also, um mich zu erledigen. Ich bin geschmeichelt. Er verwendet eine Holodrohne. Er muss ganz nah sein. Komm raus, damit wir dich töten können. Stellt euch auf. Anführer, bleib. Die Flat greift uns an. Was haben Sie getan? Yeah, I've been accused of cheating a lot.
My ESEA profile was filled with comments calling me clearly a wall hacker. People saying I clearly wall hack in 1v1s and clutch situations. I was just really good at like 1v1s and 1v2s. I was really good at playing slow. Everyone is so impatient. People don't realize how long like a minute is. If you just walk around for 1 minute and you like think about in your brain where the enemy would be, like you can like know where they won't be, and so you can take basically take the longest path to where you think they're not gonna be, and you have an entire minute. You don't have to plant until 4 seconds on the clock. And like people get impatient. They start to make noise, they start to show their hand, they start to look for you, they start to like spread out. Like if you just let them like basically just implode themselves, basically every single round, just run. If it's like a 1v2, run the clock out. There's no reason not to. Walk the entire map, try to gain an advantage where you think they're not, and then like try to plant at like 4 seconds. Like there's no reason not to. People are so quick to just like, oh well, it's 1v2, might as well go in and die. But I won so many rounds by just being patient, just slow walking in a 1v2. It becomes a 1v1 so easily if the other guy like gets slightly impatient, and they really do. A minute, these zoomers don't have patience. A minute is like torture for these guys. You make them sit still at a bomb site for 1 minute. But I mean, it's a little bit different for ESEA because it's a paid service. So like you're expected to be like trying to win every round. You might get made fun of in matchmaking for sweating that hard. I do get it. Like I've complained about people playing like that in matchmaking too. But ESEA is a little bit different because it's like a third-party service that you're paying money for, and the rankings matter for some people and that they're trying to go pro. I wasn't one of those people, but winning and stats and RWS meant a lot to a lot of people. Also, in the same context of using time, like in a 1v2, like if you get a kill at like A bomb site and you know the other guy's at B bomb site, you have so much time to like do a loop of like the entire map and like switch to the other site. So you can like, I don't know, people don't rotate enough. They don't use the fact that they have time to rotate. You can be sneaky like a ghost. Get a kill on A site, then go to B site, and you still have 30 seconds left. .606. Yeah, I almost died to death shots. That would've been crazy. Please stop shooting me. In some ways, All Skulls is easier because of the overshields, but not overall. Overall, All Skulls still has some more challenging sections too. It's just different. Different challenge. It's way slower. It takes a lot more, like, just discipline to play for, like, I think the record is like 6 hours by Jerv. I think if I were to do it, I would do it faster than that, but it's slow. There's still a Flood alive, isn't there? Where is he?
So because it's all about survival and you have overshield and you can play really safe. In some ways, it's easier because you're less likely to die, but overall the challenge is a lot. You need a lot more discipline to play for that many hours. I don't know, even just playing for 2 hours here like this run it's a lot of discipline to do everything without mistakes. There's a bunch of spawns that are random, you have to be prepared for a bunch of different situations. You have to play really good. You gotta get a little bit lucky on like a section like Regret. Krieger, zurück zur Landezone. Der Gebieter geht weiter nach oben, trennt die Station ab und scheucht die Ketzer aus dem Loch. No. Halten Sie das Schwert bereit. Dem wird das Kabel kaum standhalten. You can make some mistakes, like I just missed a grenade jump there, so like, it doesn't have to be perfect, but depending on where your mistake is at, yeah, sometimes you just get like half a second of mistakes and then you're dead. That's the way it goes. Das ist einer. Bei den Propheten. Die Station schlingert ja vielleicht. I've tried to route it so that there's not that many very risky sections, but it's inevitable with Legendary being the way it is. This is one of the risky sections coming up. This section really sucks. Der Anführer der Ketzer ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. Please chill out. Leben Sie noch, Gebieter? Wir halten das Tempo so gut es geht. Where's this dinosaur? Come forward. Okay. That section's really scary, so I wanted to play it safe. Welch ein Wahnsinn! In einem Banshee entkommt ihr diesem Strudel nie. Moment, der Hangar. Dort war ein Seraph-Kampfjäger. Gebietet!
haben die Propheten sie gekauft, Gebieter. Mit einem neuen Kommando, einer neuen Flotte oder einem Versprechen. Ruhmreich. Sehen Sie sich um, Gebieter. Wie viele andere Einrichtungen erfolgt auch diese den Schmarotzen. Aber wo sind die Waffengebieter? Was ist herausgesprungen? All die investierte Zeit und Mühe unserer Bluttäter, nur um diese Geschöpfe auf Eis zu legen. Ah! Und wo sind jetzt diese Götter, die uns Propheten anlegen lassen? Transzendiert? Wohl kaum. Alright. Wait, was it really that slow? Ich zeige Ihnen, wohin Sie gegangen sind. Diese Mine ist um mehrere Jahrhunderte älter als Installation Alpha. Sir, wir müssen diese Geschütze neutralisieren. Oh, that's bad. I took a lot of damage. Dude, I full rocketed myself. That sucks. That's pretty rare for me to die like that. Dang. I should, man, how did I take full damage there? I feel like I didn't even screw that up that bad. Annoying. We go again. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig I was saying, challenge is hard. Gotta lock in. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, I can do it immer again. schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. We just go again. How hard could it be?
Oh, no, 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 no. We didn't die. We were not dead, right? This doesn't count? We're not dead? If I unpause, we're gonna die. Man, how did I not get it? It's crazy. Sorry, we have to watch the intro again. I hate to mess that up, but that's the way the cookie crumbles sometimes. I'll get another run. It really shouldn't take me long. My strats are good, but sometimes you die. I shouldn't be dying there, though. That sucks. That's an annoying one. That trick's actually harder than it looks. If you've seen me do it enough in my speedruns, you might think it's like super easy. And it is consistent if you're like consistent at it, but if you were to try it yourself at home, first of all, it doesn't work on Master Chief Collection, so you'll look like a fool if you're trying it on MCC. And secondly, it's really hard on the original game. Part of the reason it's hard is the old hardware. You have to walk in a perfectly straight line, and walking in a straight line on the 360 controller isn't so easy. And then you have to do it in a small space, like in that little pocket between the box and the wall. If you back up too far, it won't work, and you have to be perfectly flush flat against the box. So you have to keep your angle consistent, and you have to be able to walk in a straight line. And then once you do that, you have to be able to notice the subtle changes in the game visually, which when you're playing it's a little bit easier to notice, but I'm counting, when you hear me counting, I'm counting the number of times the screen is shaking. So each time I run into the wall, the screen will shake. I'll see if I can kind of show it here. So it's kind of subtle, but most of the time when I hit the table there, the screen was doing a little bit of a bump forward. So I would hit the table, and then for one extra frame, it would keep bumping, basically. And it didn't do it every single time I hit the table, it only did it like most of the time. And so you only count the ones where it does the little bump. And so you have to get 8 good bumps, or you can't go through. And just getting 8 good bumps isn't enough. You also then have to go through at the correct spot on the wall, because on the other side of the wall there's these weapon holders, these things. They hold the SMGs. If you hit the back side of those, then you will get stuck out of bounds. So even if you get enough bumps, if you don't clip through the wall in the right spot, then you will just fall out of bounds and die. What do I use as a visual reference to identify if it shakes? I'm looking at the box. So there is a lot going on at the start here. And that's actually the easy one. The first one here is the easy one. The second one's harder because you have to do all of that same stuff, but you also have to grenade the box into the correct position, and the area that you can go through the door is way more precise, and the angle that you can pass through the door is way more precise. So it's all of the same challenges of needing to walk in a perfectly straight line, but now the lineup is different every single time because the box is in a slightly different place every time, and you have to adjust to it as the box is moving every time you touch it. It's just way harder, and you need more bumps. And the Arbiter one is even harder because it's actually 2 glitches in one. First you do this glitch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And you get the bumps, but you use that one to fall through the floor. And once you've fallen into the floor, then you have to do another glitch, which is a floor launch. And you do it so that once you gain collision while you're in the floor, the game launches you out like with a lot of speed. If it launches you too fast though, you'll die to the fall timer when you go through the floor. So you have to launch at a very specific speed and angle. So it takes a very like precise set of movements to launch through the floor. 4, 5, 6, 7, 8. Leave me alone.
keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren ist Macht. Er hat ein Schwert. Pretty good. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was It's a hot zurückgelassen coffee. haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Mann, wir sind am Rad. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Hat die Malta Ja, die der Chief Eindringlinge muss mir aber helfen. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Chief, schaltet sie nacheinander auf. Zweite Echelon, kümmert euch um Cortana, Ziele aussuchen Feindliche und Schiffe Feuer sind frei. in der Todeszone. Ich glaube es 13 nicht, die Kreuzer, ziehen sie 2 zurück. Stunden. Wir haben gewonnen. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. No. Did I choose the correct level? Man, I can't do it. I should have been able to complete that one. I gotta stop dying in that room. That's one of the sections I've been dying a lot in on Cairo. Obviously, I'm doing speedrun strategies, like I'm doing sword flies, and I'm going fast, but I gotta stop trying to go too fast there. I don't know. Maybe I should slow down a lot. If I'm on a really fast run like that, I might just slow down a lot. I don't know, but it's so tempting when you're on a fast run to keep going fast. Naja. I don't know. Der war I'm good sowieso enough at völlig Cairo. I just should Das just hier stop ist von dying Mark is 6. the real Kam heute answer. Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. I hate making it all the way to Delta Halo and then Alles going in back. Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Delta Halo should be one of the more free Bewegen Sie levels. sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht.
Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 We're gonna pretend like we just didn't see Johnson go inside the ground and become a floating head. We just witnessed a murder? Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesen Kampfverband. He's still talking. He might not even know he's dead. Poor Johnson. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Imagine that. Not even know. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Feind gesichtet. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. No way! I lived. I think there's a guy in the stairs here, Harry Potter style. There is. Don't kill me. You either, please. Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. No, that just went through. Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Ain't no way, man. Everything's fine. Everything's fine. I'm not even worried. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord. Were you guys worried? Keine Sorge, Ma'am. I wasn't worried. Uh-oh, I'm worried. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Can I save this ever? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heran. No. Man. Why did I slide? Why did I slide? I went for a cool slide and it turned out to be an uncool slide.
come on, man. Do better. What am I doing? I'm playing well, and then I'm not, and then I'm dead, and then we go again. I blame Flea. It's probably his fault. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Chest break Neuerungen time gewöhnt soon. Maybe. Not Als now. erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem? No, I don't want to have fun. Wo sind I denn die don't. Laufräder? Not here for fun. I don't want anyone to have any fun. You better not be having fun watching me either. This is work. Keine Bange, ich This halte is Sie business. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es You heil watch nach this Hause stream, you're geschafft haben? clocking in. Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung You Ihres subscribe and Arzt-Fernrohrs können Sie dann erst you noch watch and we accomplish this together in misery like it's a work experience. That's the Monopoly stream experience. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300. Since we accomplished this together, you can claim record? Yes, but if you ever bring my stream into your office, I get to claim part of your paycheck. That's the deal we have on this. Because we are working on everything together here. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. I don't know. I don't have this record yet. I don't know if you can claim it. Alarm, Entertruppen unterwegs. Do likes count as money for me? Not directly, no, but liking the stream does help me get more viewers by helping me in the algorithm, which in the long run helps me get more money, so it does still help, but it doesn't give me money directly. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Der Feind ist im Anmarsch! Dem Lager. Granate! Just don't throw grenades at me. Bull true, I saved you.
die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Immer los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Na los, Chief, hier lang. Don't stick. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, man, wir sind He looked like he wanted to there for a second, didn't he? Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuze vor. Schaltet sie nacheinander aus. Finden Sie die Zweite Echelon, ihr blauen Träger. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Ich glaube es I'm nicht. dead, Ted. Wir haben Man, I can't beat the bug section. I can't beat the bug section. I can't. Oh, I'm sorry, guys. I really hate to subject you guys to so much German armory. No, it's not the most thrilling experience. I'll get another run going. I'm not trying to die. I'm just getting got. Sometimes that's the way the cookie crumbles. Sometimes you just get got. If you've ever played this game, you know how easy it is to get got. It's really hard to convey unless you've tried it yourself on Legendary. It's unfair. Like, people often, especially when the game was out, like, said it was, like, unfair. Like, it's too hard. Why Armory? I mean, you have to play Armory. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Why Morgen wouldn't you von play Sonntag. Armory? Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes I testen died wir here die on accident the other day. Blicken Sie auf das obere It's Licht, crazy. bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf Really das happened. untere. Okay. Somebody might have a clip of it. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Yeah, but you gotta play Armory for this challenge. You can't say you did the whole game deathless unless you did the whole game deathless. Simple as that. And like I said, I really did die on accident the other day. And there's a bunch of ways I could die on purpose. It's a level. It has time save. It has a skull. It has places to explore. It has ways to die. Funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie... It has skill-based time save and random time save. But like, pushing Johnson here is a skill that's a little bit underrated. Knowing like how to get him. So I didn't do it very good there, but you saw he like walked here and then he took a step and then he turned and then he talked. If you do it better, you can push him in one swoop and he'll talk immediately. Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. I know it's boring to sit through this. I certainly agree, but I think I wouldn't feel like I completed the challenge if I skipped this. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache.
Alarm, Entertruppen unterwegs. Also, it plays by the same rules as the previous run. I think if you're ever going to try to set a world record, you should just play by the same rules as the previous record, like within reason. And the previous run that I'm competing against plays Armory, so we will do it as well. Oh my melt. Wow. Dude, this game's hard. I can't do it. That's crazy how fast I just died there. Alright, you know I am gonna take a quick chess break. Let's play a little bit of chess. Ugh. Alright, let me play like 10 minutes of chess or something here. That's the game. Alright, here we go. It's chessing time. Am I lost? I'm not lost, am I? Wait, am I lost? A bit of an oopsies. Alright, let's play again. Your team's playing. Congrats on the hockey. I thought yesterday was hockey. How can yesterday be hockey if today's hockey? Hockey on 2 days? Suspicious. Who's writing the schedule here? Let's see what
Alright, we did it. We got a W. He resigned because he has to move his king. When he does, I take, and then he has to retake, and then I take, and then I'm just up. I have a knight and actually, yeah. Exchange. He probably could have pushed a pawn there and made me unhappy. Now he's gonna. It's up already. They could have done way better than that. You're too slow. Did it. We won our video game. Oh, what have I done? Ugh. I don't know what I'm doing, man.
No. Oh. Okay, we got him. He's too slow. We had a better way to go at the end, but just keep it complicated. Can I have won his bishop? Am I throwing? That's bad. I am kind of throwing here. Oh, what am I doing? I don't know why I thought I had that defended. I don't know what I'm doing. Oh, he can take that now. Damn. How do I do anything here now? I guess I can. Oh, he's going here now. I mean, whatever. Get me out of here. The rematch. I meant. Oh, does it rematch him or? Alright, I'm only gonna play like one or two more, then I'll get back to the Halo. I've made mistakes, man. Maybe I should have checked it. Okay, never mind. I'm just. I can't even perpetual, can I? I have to do that. I didn't have a choice. He's just threatening to checkmate right here.
I'm in danger. Wait, I could have just taken his queen. What am I doing? No, I knew I could have taken that one too. I'm just slow. He wasn't necessarily easily winning this. I had my king. I take this, and he's not easily winning this. He can push this one too. I just play faster. All right, one more. Then I'll get back to Halo. I'm doing. I'm so bad. I didn't even see it. Alright, I'm gonna use the restroom and then I'm gonna get back to the Halo. I'm throwing my games of chess. He didn't see it for a second either. Give me a minute.
I didn't die. I just got lost. Don't worry, I'm still here. Okay. I'm gonna play one more game of chess, and then I will get back to the speedrun. You can just take that. Okay, if you take on. He ran out of time. It was complicated. I wasn't doing very good though. Alright, one more. I keep saying one more, but I want to be more satisfied with my gameplay before I stop. I want to get like one that I like. If you know, you know. I wasn't super happy with that one. I was crushing on time, but I wasn't necessarily crushing the position. He's just owning me here. Oh, I could have taken his queen. No. I could have still won this if I wasn't so slow. Damn. I'm not satisfied yet. We got to get one more. Still not satisfied.
I will play until there's one satisfactory game. That's all it takes. You're in some trouble here. I'm in some trouble here. Go here. I can't figure out how to mate. I'm too slow. I just gotta not get mated myself. Alright, he's too slow. I'm still not satisfied, man. I mean, I'm winning, but I'm not winning. I only won because I made him run out of time. I was still winning on the board, but I'm not satisfied. One satisfying win, and we will move on. That's all it takes. You'll know it when you see it. Am I just dead here? Man, am I just dead? Wait, is he throwing? I think he's throwing. I think I was just dead. No, you can just take that. What am I doing? Go back. He's gonna run out of time, but it's another unsatisfying win because he's queening and I'm losing. I only won on time. I will win one that I'm happy with.
What have I done? I saw that as a move too. What am I doing? Ugh, mate me. Mate me! Last one, no matter what. What have I done? Didn't see the check. I'm down on position, losing all my pieces. No, and for the finale, I just get forked. Right when I was getting a glimmer of maybe hope to save the position and scramble for time. Wow, he ran out of time. Am I satisfied with that one? I won. But I don't... You know what? Fuck it. We're playing Halo. I don't know that we're satisfied, but... That guy was up like 10 seconds and then ran out of time, so... Fuck him. How much time was he up? Let me check. I don't think you can see this, but he was up 4 seconds when I had half a second. When I had 1 sec, I guess he wasn't up that much. I had 3 seconds to his 7. 1 second to his 6. Good flagging comeback. If you guys aren't familiar with the rules to 1 minute chess, once you run out of time, the game is over. And there are some technicalities of whether you win or lose. If you run out of time, or if your opponent runs out of time, but I have nothing on the board at all, then it's impossible that I could ever checkmate him. So instead of like ending in a loss, that actually ends in a tie. So if my opponent was able to take that last pawn, it actually would have been a tie, because I wouldn't have had enough material to win. No matter how I played, I wouldn't have been able to win, so it would have ended in a tie. But because
Naja, der war sowieso völlig veraltet. I still had one pawn left. It was a win. So my opponent ran out of time. I had one pawn left, and that gives me the win. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere. I mean, I would never play Magnus or be able to beat him on time, but I count a win as a win. I was just wanting a satisfying win. There's a difference. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Winning on time is part of Bullet. It's part of the game. There's time management throughout the game. You don't end up at the very end with 1 second unless you thought longer in the early game. And I do. Sometimes, like, you'll notice I went down like 40 to 20 seconds in the early game just because I was thinking. But then I'll pick it up and I'll start playing faster. An achievement instead of a win. I mean, I would never play against Magnus, but yeah, if I beat him by any means, it would be a win. Suchen Sie bei Abfallen der Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder versteckt sich einfach hinter mir. I wouldn't be able to. I'm not. Wo sind denn die Laufräder? There's layers to chess, and I'm like 10 layers away from even scratching Magnus. I could play him 1,000 games in a row, and I certainly would not win a single one. Wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. I'm good. Like 2100 is a good rating, especially for Bullet. But like, Mann, der hat vielleicht eine Laune. I think, is it every 100 points is supposed to have like a 5-to-1 odds? Something like that. Maybe it's 3-to-1 odds. But if you consider 5-to-1 odds, so I'm 2100. Magnus would be like 3300, I think, on chess. He might even be higher than that. There is a leaderboard. Yeah. Where's the leaderboard? Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Okay, 3,400 is the highest rated players, so that would be like, if every 100 rating is like 5 times more likely to win, then you have 1,300 or 1,400 worth of steps, so that would be 5 to the 14th power is basically would be the odds I have to win against Magnus. It's not, I mean, maybe it's 3 to the 14th power, but, and it's maybe not exactly that mathematical, but the odds are still like, he's just in another planet. It's not, I don't know, some people think of game as a, like, or chess as like a game of randomness where if I just get lucky, eventually I'd win. There's not like luck. I just wouldn't win. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Some people think that you can just play random moves and catch a grandmaster off guard. That's not how it works. Like, if you're playing a random move and it's not a standard opening, then you're just losing in the first few moves. There's a reason that all of the openings are standard, and it's because they're the best moves. If you're playing like non-standard stuff for the first few moves and thinking being wacky is gonna throw them off, all it does is create weaknesses in your position, and the grandmaster will immediately see it because he knows all of the shit, and now you've just got like Swiss cheese weaknesses in your game, and then you lose. I don't know. Some people like, they really misunderstand like how much chess is a game of skill. There's no randomness. It's the guys at the top are basically robots. It's crazy. The way that they play chess is just bonkers. But they're not thinking about it in terms of like, the common question is, how many moves ahead do you see? And they're not really thinking about the game like that. Like, yeah, in the opening they will memorize maybe 20 moves of opening theory, and maybe in the end game they can see 20 moves deep, but it's more of you just know the status of the position. So like, if I put a certain number of pieces on the board,
I know whether I'm winning or losing just based on patterns that I've seen in the past. So I don't need to see 20 or 30 or 50 moves ahead. I just know eventually I'm going to win. It doesn't matter, like, the exact number. But by knowing like the status of the position, so like intricately, if you ever stray off path, it's not that you caught him off guard with a good move, it's that you caught him off guard with a bad move, and then they know that you're off the path of what you should be doing. So they basically have memorized the path to victory, and if you ever step off of it, then you're just screwed. And if you stay perfectly on the path to victory, then the game ends in a draw, and you both go home happy. And that's professional chess for the most part. A lot of them, like, they play a perfect game of chess, they play for 6 hours straight, and it ends in a draw and they go home. That's the entire day of a professional chess player sometimes. Ich glaube es nicht. Die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. But if you play for 6 hours straight and you try every little small trick and you try to push for an advantage, there's so many combinations that eventually you're going to reach a game state that maybe the opponent will step off of the perfect path. Maybe the perfect path isn't obvious. There's some positions where the perfect path is very obvious and everybody knows the answer. And then there's some positions that are a little bit harder, and maybe there's multiple paths that all work. And depending on which one you choose, you have to keep choosing the correct path. But that's the deep memorization and deep looking ahead is mostly only true at the professional level. For people of my skill level and everyone average, you're just like in the first like 5 moves, you try to make sure you're not losing all of your pieces, and then from there you just kind of make moves and you try to figure it out. You're not doing deep planning. You're thinking 1, 2 moves ahead, 3 moves ahead at most, until you win a piece. If you win a piece or you win the queen, or once you identify that you're winning, that's when you can change your game state. But for the most part, as casual chess players, you're just playing moves until you either win or lose a piece. Professionals never lose pieces, though. They play forever and they just keep playing. Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Verstanden. Ich kümmere mich drum. Chief, viel Glück. Unten bleiben. No, don't kill me. I actually really like watching top level chess. I don't understand it that intricately, like I'm explaining it kind of a high level, but I really like following the tournaments. I like the personalities. I like seeing who will be the champion. It's a very long historied game. I think it's very cool how prestigious people still treat it. Like, I think it's a little bit misplaced prestige, if I'm being honest. It's literally just a video game. But I like video games, so what am I gonna complain about?
Like, I like niche competition, I like esports, I like Halo tournaments, I like Counter-Strike tournaments. So I like chess tournaments very similarly, but some people think that chess is this game of like grand intellect. Those guys are just gamer nerds. They have the nerdiest gamer drama. They all shit talk each other behind their backs. They're shady. They're brilliant at chess. Just like a Halo player is a genius at Halo and a Counter-Strike players are genius at that. You hear them talk in the post-game interviews and they see the game like nobody else in the world. But that does not mean that these guys are well-rounded geniuses. Sure, some of them are personable and maybe are well-rounded, but they're just gamers, man. Chess is just a video game. It's not some, like, aristocratic intellectual bullshit. It's just a stupid video game. And I think if casual players realize that, it would take a lot of ego away from it. Because some people get so tied up in their rating and they get so tied up in winning and losing that it feels like an attack on them being smart or dumb. But if you just play the game and treat the ladder like it's League of Legends and like level up slowly through the ladder, it's a lot of fun. It's just a video game though. Just grind the ladder. It gives you a rating, like depending on which site you play. When you make an account, you get a rating, and it's a number from like 1,000. Like you start at like 100, and it goes up to a couple thousand. If you're really good, you get to 2,000. If you're about average, you get to 1,000. And every game you win, you gain like 5 points, and every game you lose like 5 points. It's based on the rating of your opponents. It's not an exact formula. Like 5, but eventually if you win more games than you lose, you will have more points. And it's a really compelling system because the ladder is so big, chess is such a popular game, you're guaranteed to match against players of similar skill. So when you're rated 1,000, the people you're playing against are also rated 1,000, and they should be approximately the same skill as you. Maybe they're better at the opening than you are, but they're going to be bad at the end game. Maybe like you know something that they don't, but on average they're going to be just as bad as you, which means that you should be winning about 50% of your games. And the competitiveness is really good. Like when you first make an account, you might lose all your games because the website is trying to figure out what your level is. And if you're a new player, maybe you're brand new and it's giving you too hard of an opponent. But once it finds your rating, the ranking system's really good. I think having a robust ranking system that always matches you against competent, like, equally matched opponents is really fun. Ganz ruhig, ich gebe uns Deckung. Auf geht's, los! Yeah, J-Probs. The closer you get to 2,000, it balances out. At around 2,100 or 2,200, they're about equal. So like 2,000 on chess.com is similar to 2,000 on Lichess. They're not, I mean, they're different websites. They use different systems, but around 2,200 is when it about balances out from my experience. Nette Begrüßung. Überraschung, Überraschung. Yeah, I flagged you in one of those games, didn't I? You were beating me, but I had to pull out the moves.
Yeah, I'm really good at bullet. That's, I mean, one of the reasons I'm so high rated is not necessarily because I'm good at chess, but it's because I'm really good with the mouse. I'm fast. I can react fast as well, like, I just have like gamer reaction time, you know? I see the moves and the responses so quick compared to a non-gamer. You know, in the similar context of like, there's no way that killed me. That's crazy. It hit the underside of the scarab to kill me. In the context of reaction time, one of my mom's friends was on Jeopardy, and she said that one of the biggest reasons she couldn't, like, she won one day and then she lost the next day. She said the main reason she couldn't compete was the guy she was competing against was a gamer. And she said that, like, she would know the answers the same as him, but she was just too slow on pushing the little clicker. She said, like, a lot of times he was sniping him just because he was, like, a younger gamer dude. Which made me think I should probably try out for Jeopardy. I think one day I do want to try out. I think it'd be fun. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben. But yeah, that's how you play, that's how you have to do Jeopardy, is once you know the answer, you have to push a little buzzer. It's like a handheld button. They are holding it. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. There's a timing window as well. I think you can't push it there, like you can't just spam it, obviously, but you are allowed to buzz in before the whole question is read, I think, for some of them. I'm not sure, I don't know the exact rules. I can't remember. I haven't watched Jeopardy in a long time. I used to watch a lot of it, but Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Jeopardy's funny because it's got like so many weird rules. Like you have to answer with a question, and if you don't, they'll just look at you like you're stupid and wait for you to correct yourself. They won't give you any hints. They won't say anything. They'll just blank stare at you like you're a freaking idiot. Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson. I saw a clip. I don't know. I assume it was. Das ist streng geheim. I assume it was promotion for his movie, but I saw a Jeopardy clip the other week or other month that was Celebrity Jeopardy, and the guy wrote, during the final Jeopardy portion, you have to write down your answer. He wrote WTF, as in WTF, I don't know. Or no, that's not what he wrote. He wrote what is IDK, as in I don't know. He wrote I don't know, IDK. And they accepted that as the answer because the correct answer was something like an indentured disconnected knee, and it is abbreviated to IDK. And that, so the correct answer was either, and so this was Celebrity Jeopardy, so I think this was bullshit. Like, I don't know if it was real or not. It makes me think it was probably scripted, which makes me think less of the show in general. But, like, is that real? Did he really say IDK? This just happened like a month ago or 2 months ago. It's a pretty recent clip. I think it was Ryan Gosling. But the thing is, they reacted as if it was real, like it was genuine surprise, but it's also, he's a world-class actor, so like, I assume he can react with genuine surprise. So I don't know. What are the odds? What are the odds that famous people get funny prompts and they get a funny answer like that while on a promotion tour for his new funny movie? Or, I don't think it's funny, but
Still, I'm not buying it. But if they're gonna script Celebrity Jeopardy, that makes me think less of the whole show, even if, like, how much are they lying to us on regular Jeopardy? I demand to know. I'm conspiracy brained out here now. That YouTube clip definitely looks scripted. Yeah, exactly. But, like, are they allowed to lie? Can they do that? It feels like they're breaking some sacred vow, doesn't it? Can they just go on the internet and lie? Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. It was a promotional skit for his movie. I don't like them using that the game show format thing. I don't know. Maybe am I being an old man about this? But shouldn't those shows like try their hardest to make it seem like they're not scripted? I think it's very important for the viewer to believe that it's legitimate. And anything that breaks that illusion is not good. Even if it's like, I don't know. Maybe I'm just being an old man about it. SNL making fun of Jeopardy is one thing, like, I think that's fair game. But I think using the official hosts and the official format and the official camera crew and all of that, I think that's a step too far. Did it air on TV as if it's real? I have no clue, I don't have a television. I saw it on the internet as a standalone clip. Ich glaube es nicht, die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. I might just be being a boomer. Knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert an, folgt mir. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Please. Please. First tries every time. It looks scripted to you. Yeah. Oh, and he says, what a Hail Mary. Yeah, I guess I didn't know that the movie he was in was called Hail Mary until just now as well, so... I guess if it's more obvious that it was scripted to the average consumer, then it makes sense, but I still stand by what I say, that I think that show should do its best to make the viewers believe that it's legitimate, otherwise it loses some of its prestige. I think game shows especially have an obligation to do that, given that there's been a history of cheating in like the 80s and stuff, and they passed a bunch of laws around sweepstakes and stuff. I just think in general they shouldn't use the official crew to promote like anything that makes it scripted.
Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Verstanden. Ich kümmere mich drum. Chief, viel Glück. I've heard good things about that movie. Everybody's telling me I should watch it. Maybe I should watch it. If Jeopardy is shilling for it, surely it's worth my time, right? Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Dude, I rewatch Star Trek every once in a while, and it's so funny to see all of the cameos that show up. The Rock is in there. Iggy Pop. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. I like Star Trek. They're pretty good. Some of them are pretty bad. There's so there's like 27 episodes in a season, or 28 or something like that on average. So some of them are just not very good, but on average the shows are pretty good. I'm a fan. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. I kind of wish they would go back to making like 30 episode seasons and just having some of them be like cheap and stinkers. Like, it gives you time to explore more characters. I feel like one of the things that modern Star Trek was missing was that it was always focused on the main character. The plot was always progressing with them every single episode, and there was no like B filler episodes. For traditional old Star Trek, you would get a random episode that was just two side characters going on an adventure, and it didn't. Maybe the plot progressed a little bit in the background, like an overarching world plot, but for the most part you just learned a little bit about two characters while some plot happened. And because there's like 7 main characters or whatever, you can repeat that process a bunch of times. You just take any two main characters and do that, and any 2 main characters, and just repeat, and you end up with a pretty good 30 episode season, and you progress the plot in the background while you do that. But the modern Star Trek doesn't have enough episodes to do that. They just like, they have a main plot, and it's the same world, it's the same 7 type of characters, but you don't get any like, you don't get as much as that small interaction. They're just like blazing through to save the world. And it's always the same. It's hard to make these shows good anymore because they've already saved the world so many times. Like, how many times can you save the universe, or save the galaxy, or save the planet Earth, or save like your spaceship? Like, it's hard to raise the stakes. How do you have stakes that matter? I mean, we're so saturated with media, you need compelling characters and a world that matters to have stakes that matter, I feel like. I think something like Harry Potter does it so well because you actually believe the world exists. Like, the wizarding world is I don't know, you believe in Hogwarts. It makes Hogwarts feels real. And so whenever Hogwarts is under attack, the stakes are real. I'm also not doing much creative writing, so I'm maybe not the best person to ask. But in my terms of enjoyment of a show and being immersed in the world, I really like having
The episodes where you just take two characters and explore a little bit. You have an A and a B plot. The A plot is the overarching situation of the universe, whatever world you're in. That A plot is just chugging along at whatever slow pace you want. And then the B plot is the whatever two characters you want doing their funny business. And you can repeat that format forever. Hast du einen Zaubertrank oder was? Ein paar Marines eingeschlossen, Schiff. Konzentriert euch auf die Grace. Die sind am gefährlichsten. Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Sie haben ihn getötet! Als ich Verstärkung anforderte, dachte ich nicht an einen Spartan. Yeah, I assume being a writer for modern television is hard because of the fight for attention spans. I've heard that they need to keep the plot simple enough so that people watching on their cell phones can still keep up with like what's going on. So if that's one of the main considerations that they have to be limited by when writing, that's already a pretty big hurdle. Das hält wohl kaum an. Köpfe runter. Marines, wir holen uns einen Scarab. Apparently that's like a real consideration that most modern writers have to like keep up with, is that it's expected that a very large part of their audience is going to be watching on their phones, so plan around it. Vorsichtig, Chief. Dieser Elite war ein Ultra und diese Piloten sind auch nicht von Pappe. So they restate the plot multiple times to make sure that if they missed it once, it'll come up again, and they make the plot simple enough so that it can be background noise.
But apparently, if you're ever watching modern television and you notice that they're restating things that are like happening directly in front of you, it's for the phone audience. You know, I don't mind it as a creative writing exercise to recap the audience. I think a lot of old shows used to do this. They would subtly recap you by either giving you a flashback or saying like, hey, remember that time kind of thing. I think shows can do like recaps to keep the viewer informed on the plot, but I think they've gotten a little bit lazy with it, and now they just like straight up tell you instead of... They used to like work it in as like part of the character interactions, like you meet the character's wife and it's like, hey, she was there when we did this thing, and now you like have subtly recapped the viewer on why they should know who this character is kind of thing. They do a lot, like, good writers do a lot of stuff like that, especially across, like, multiple series, because you can't expect everyone to remember everything from, like, a series that spans so long. Kommst du nicht? What is alive over here? Not ready for this guy. Wir werden es aufscheuchen. That's... oh my... Is there anything I can't do? I can't beat this game without dying. Yeah, what's up, Vinny? But of course I think I have the best takes. They're my takes. Why wouldn't I have the greatest takes? Yo, Vinny, thank you. You know, everyone tells me the Avatar episode with the play is so good, and it's like a very creative way to retell the story, and maybe it is, but I hate that episode. That's like probably my least favorite Avatar episode. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben. The Ember Island players, the second to last or third to last episode, Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. where Blicken Sie they... jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt noch mal Basically, auf das they untere. retell the Okay. entire plot, but they use it as a play, like characters are recreating the plot in the form of a play. And it's cool creative writing, but I don't know, I hated the episode. Fertig sind, treffen Sie mich beim But I did like Avatar as a series. Avatar The Last Airbender was very good. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie? I haven't seen Stargate. Maybe I should probably add that to my list of stuff to watch. It's hard to pick up a new show for me. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir.
Sind Sie fertig mit dem Jungen? I've seen basically all of Star Trek and basically all of Doctor Who at this Sie dürfen point. gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. And I need a new like sci-fi to fill the void of like background noise. But I don't know what I want to watch. Das ist streng geheim. People have given me good recommendations, like Expanse is on the list, Stargate. There's a few others that people have recommended. But I don't really know what I want to watch. I don't watch that much TV, but if I do, I kind of binge watch a whole series. I really liked Deep Space Nine was my favorite Star Trek. I watched that one first, and none of the others were quite as good in my opinion. But I like a show that tells an entire story, that basically, by the end, the characters have their plot resolved, either happy or sad, they die, they accomplish their goal. But I hate it when a show ends on cliffhangers and you don't really know, and what ifs. So, and I hate it when you can tell that a series went through like writing struggles where there's a what if at the end of every season, and that might be the last season, so like the show gets canceled and then it's over. I would like a show to have a start and a finish. If it doesn't have a start and a finish, I really don't want to waste my time. Alarm, Entertruppen unterwegs. Man, I tried to watch the first Star Trek movie, Star Trek the Motion Picture. That movie drags on. It's good. It's like art. It's very, if you consider it for the time period, it's very cool. But man, there were just shots of like 2 minutes straight with no words, just orchestral music, a black space background with little white dots for the stars, and a spaceship. And that's like the entire, it's really cool because the effects at the time or whatever, they're showing off their spaceship, but it's literally just 2 minutes uninterrupted shot of a spaceship slowly flying through space. Like, they pan around it in a circle with music playing. And it's not just like once or twice they do it throughout the movie, it just keeps happening throughout the movie, almost like a joke. That movie's like twice as long as it should be because they're just padding it with cool like extra shots like that. But the effects were cool, so I guess they did okay. Please. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taste? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball.
nacheinander aus. Sie zu entschärfen. Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heran. Die Schiffe sind in der Todeszone. Bilden Sie die Bombe. Im Lauf. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. I hate this game. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim We're gonna stay Treffen. locked in here. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Stay locked in, Die guys. Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das You know, I kind of want to play Verteidigungsnetz noch reine an OG Theorie. Und Xbox jetzt game, das. like Kairo ist Blinks nur the eine Time von Sweeper or 300 something. geostationären Plattformen. I have an OG Dieses Xbox MAB geschützt durch that's Schildschutz modded für and die has Allianz basically all of the games loaded onto it. And I never make use of it. I want to go through some of that library. Die Athen und die Malta Does anyone have any good Feuer. suggestions of Kommt games nicht I rein, probably wenn sie haven't ganz played daran on the OG Xbox? I've played the... Obviously I've played Halo, I've played Fable. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. I've played Man erfährt wenig, Blinks, aber das I've wird played bestimmt Fusion eine große Frenzy. Sache. But I kind of want to play Blinks again. Blinks seems like a fun collectathon. I don't remember it, like, I don't have like super vivid memories of the whole game. I played Prince of Persia pretty recently. Or, not, I have played Prince of Persia. I played Sphinx and the Cursed Mummy as well. 100% Blinks is a slog, is it? That's disappointing, but maybe it'll be a slog in a good way. I kind of want to grind. Okay, da kommt es. Alle, besetzt die Kampfstationen.
A Yu-Gi-Oh game? I haven't played very many Yu-Gi-Oh games. Maybe I should give one a try. They stopped shooting me. Silent Hill. I just watched Zoo play through Silent Hill, so I don't think I really want to play through it myself. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Oh, so is Silent Hill even on the Xbox? Isn't that a PlayStation only game? There's no way that sword hit me. I'm a mile away from that guy. That's crazy. Original Xbox game. Halo 1 and 2, Star Wars, Knights of the Old Republic, Fable, Chronicles of Riddick. I haven't played that. Crimson Skies, that was the first game I played. On the Xbox. Ninja Gaiden, GTA, Psychonauts. Maybe I should play Psychonaut. Baldur's Gate 1 and 2, I haven't played. SSX. Maybe I should replay SSX Tricky. I did love that game. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. I love the SSX. I played so much of that. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf I don't know for sure that I had world records in that game, but I'm pretty sure I had world records for the score in that game. Because I used to go online and look up what everyone was posting as the highest score they could get on levels, and then I would grind like all day to try to beat them. So I would like search whoever was posting their scores on the forums and then just like crush their scores. I'm pretty sure I had to have had a world record at some point in that game. But I was doing like I had like routes planned out where I was like planning my combos, and before the finish line you could even like maximize points by basically just spamming 180s. You could do various things like that just to like go as slow as possible and like just nerd out and just get as many points. But you had to do different tricks back to back to get more points. And I was really nerdy with it. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich What's up, erzählen, Marathon wie Sie Man? es What's up, heil Flea? nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Jet Set, yeah, Jet Set's good. I did play that, but I should probably play it again. I don't know if that's the type of game I want to play right now, though. I want a game... Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt I don't know, maybe I want to play Vice City. The problem is Vice City looks like crap on the OG Xbox. I kind of want to play Vice City. I want a collectathon game that has a bunch of missions and collectibles, and Vice City does have a bunch of that. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei.
Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm, Entertruppen unterwegs. What's up, Sinister? Can I stop dying? You know what? I'm gonna start clearing out the entire bug room. I'm done dying there. We are never dying to bug room again. We're clearing it every single time. We will increase our consistency on the speedruns. Tired of dying. Oh, come on. Alright, we're in. Yeah, like I said, I have that Xbox with all of the games loaded on it, and I tried to scroll through that list and find some good games, and there really aren't that many good ones on the OG Xbox. A lot of the ones on the list stood out to me as just like generic slop. A lot of sports games like version 1999, 2000, 2001, 2002 kind of games, like, so there's a lot of like repetitive sports games and a lot of them are not good. I think Halo really saved the OG Xbox, because I think otherwise people wouldn't remember it so fondly. Fable is really good. I think Fable stands on its own pretty good. Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang! Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Mann, wir sind am Bad. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollsystem. Alright, I said we're playing this safe. We're not dying here. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Jetzt wird's laut. Ich glaube es nicht. Die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Alright, slow and steady. I don't care if we lose 45 seconds. I'm tired of dying there. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir! Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Okay, what do we got?
Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Sie brauchen tauglichen Geleitschutz. Los jetzt, das ist unsere Chance. Verstanden. Ich kümmere mich drum. Chief, viel Glück. Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber warum. You know, it's crazy that my parents even let me sell back my old games back when I was a kid. But it was pretty common practice that if I had a game and I wanted to buy a new game, I would sell my old game to like put it down as like a down payment. But they would, GameStop for some games would only give you like a couple bucks. So like I would give them back a game that I paid 50 bucks for and they would give me $5 or $2. But that was the pretty much standard practice of GameStop, is like every time you bought a game, you could trade in games and it would be used as towards value on your new game. So like I don't own very many of my childhood games because I was either renting them from Blockbuster or I was doing the trade-in cycle at GameStop, where you basically are just infinitely trading in games and getting one at a time kind of thing. But I'm kind of surprised that like parents just let their kids sell back their games for $5 on the 50 or whatever. Parents didn't know, yeah. Okay, ich hau ab. Da hast du ein Problem. Trade-ins were such bad value, they really were.
Same with Pokemon cards. I mean, at least with Pokemon cards, when you're a kid, like, you know that they're gonna be valuable. That was the rumor when you were a kid. Like, that was why you opened them and got excited. But also, kids are gonna damage and break their things. So, like, part of the reason they are valuable is because there's not that many left, and the franchise stood the test of time. But I think kids breaking and throw away their Pokemon cards is just part of the process. It sucks that everyone did, but like, I definitely had a couple rare cards that if I had held on to them today and kept them in pristine condition, they'd be worth a little, but that also would mean I didn't play with them as a kid, and playing with them as a kid was like part of the fun. But yeah, if I was playing, like, I had Pokemon cards during that time. If I held on to them and like kept them all in pristine condition, the collection would surely be worth thousands, and I have no idea where it's at now. Noch ein Kontakt. Granate. Hab es. Heißt das, ich soll mich nicht mehr über dich lustig machen? I do actually have some old Yu-Gi-Oh cards that are worth a couple $100. I have sealed 10 cases of Summon Skull and Lord of D. These were like, I think 2001 or somewhere around, maybe 2002. But they were 10 box sets that you actually know that there's no randomness. You know the cards that are inside. It's not like a pack, it's like one of those like booster box sets. And they're sealed like completely in the shrink wrap and everything, and they're worth a couple $100 each. I think the Summon Skull one might be worth almost 1,000. The reason I had them sealed is kind of funny because when I was a kid, we were playing with Yu-Gi-Oh cards, and me and my brother got caught stealing them, so we got banned from having them in our household. My parents said no more Yu-Gi-Oh. So my grandma was going to give us Yu-Gi-Oh cards for Christmas, but because we were told we couldn't have them anymore, our Christmas present got canceled. And Grandma just held on to them for 20 years, and she gave them to me just a few years ago. But they're not worth that much. They're, like I said, they're worth, I think the one of them might be worth almost $1,000, but that's not like FU money. It's just like cool, I got extra money kind of money. And also you have to find some, it says that they're worth about 1,000, but you have to find somebody willing to pay 1,000, and that's a whole nother ball game. Wir stecken in Schwierigkeiten. So right now they're just sitting in my closet collecting dust. Das ist pures Entsetzen. Marine, habe ich Ihnen das Jammern erlaubt? We got caught stealing from Walmart. It was really my older brother, but I mean, it was me too. I was the younger, impressionable child. I was innocent in all of it, I swear. Das Ding fängt wirklich an, mich anzukotzen. Marines, wir holen uns einen Scarab. Stop.
Spitze war unsichtbar und diese Piloten sind auch nicht kompatibel. I don't think the Ultra died, did he? No, he didn't. Come on. Come on out, buddy. How did you get caught? Well, funny enough, apparently we only got caught because some other kids got caught stealing Yu-Gi-Oh cards right before us. And so they had increased security watching them at that specific moment. And then they got on the loudspeaker and said, take the Yu-Gi-Oh cards off the floor. Apparently they had a problem of people stealing Yu-Gi-Oh cards. And people got caught like literally like right before we did it. And we weren't as slick as we thought. The way we did it was we were looking at them with like multiple packs in our hand, and he slid one of them into the coat pocket, like into your sleeve, which is kind of crazy that they caught it. They must have been like watching like a hawk, because it's not super obvious, especially if you like take two and put one down your sleeve. But we got caught, and what's crazy is we were only stealing like 2 packs or something, and my parents would have bought us like 2 packs if we asked for it. We didn't need to be stealing, but it got us banned from having Yu-Gi-Oh! Probably a good thing in the long run. We didn't need to be playing Yu-Gi-Oh! Anyway. I'm dead. That's crazy. What's annoying to... Tired of losing runs, so, like, that's like just so much wasted time, man. I only get so many hours a day to try this stupid challenge, and when I lose runs that deep, it's really frustrating. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber Man, I hate losing runs. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter.
Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Alright, no more mistakes. Come on, lock in. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. What do you think? Are we gonna lock in? I think we're locking in. Alarm! Entertruppen unterwegs. Am I gonna keep up with the NBA playoffs this year? Yeah, I will. I saw the Lakers score yesterday. I didn't watch the game, but did see the score. Saw the memes about Luke Kennard. Still not sure what's going on in the East. I haven't really been keeping up with that. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. I think it would be cool to see LeBron have another good playoff run. Unfortunately, the two star players on the team that he needs are both injured. But if he can make the playoffs go long enough, maybe they'll be not injured. Maybe they'll make it back. I don't know. I like cheering for LeBron. I know it's easy to hate on him because he wins a lot and he's played in the league for so long. Everyone hates him for some reason, but I think it's really cool to see the old man still gaming, still doing it. His stats are just crazy. I don't know. He's one of those people that when he retires, his stats are going to be the record for basically everything. Like, he's the #1 scorer of all time, but he's also top 5 in assists. And by the time he retires, he's likely to be top 3 in assists. He's like right on the edge of passing a couple people, I think. So like, he has more points than anybody, he has more assists than anybody. Like, Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. the amount of, especially if you factor in like playoff points and the playoff stats he has, they're crazy. His 10-point streak is never going to be beaten. He scored at least 10 points in like every single NBA game he played for like 15 years straight. A lot of players, like, 10 points for an average player is a good night. Like, if you put up 10 points, like, and if you can do it every night, you're close to superstar level. The fact that he did it like every single game for that long, nobody's ever gonna do anything like that. He also did it without getting injured. Like, he basically went his entire career without major injuries. He's kind of been getting injured more towards the tail end of his career, but he just plays every game and puts up big numbers every game, forever. For 20 years now, he's been doing it. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. It's always funny when like a post-game interview will ask LeBron something about his age, and they'll be like, "Did you know that you're older than the other team's head coach?" And he'll be like, "No, I didn't know that. Thanks for making me feel old." Jordan did it before him. Someone will come eventually. I don't know. With the records that LeBron has with the longevity stuff, I don't know if it's ever gonna happen.
First of all, you have to enter the league at 18, which you're not really allowed to do anymore unless under like weird circumstances. Like entering the league that early. Then you have to have such a long uninjured career, and you also have to be a freaky athlete, and you also have to be able to reinvent your game as you age, because in his early career he was like in athletic dominance, but now in his later career he can't do that quite as much, so he's had to like switch his shooting style and stuff. So I don't know, just the adaptability and the longevity. I'm not sure that those records are ever going to be beaten. Alarm, Entertruppen unterwegs. Players are also asking for fewer games in a season, so if you factor in that it's harder to play that many seasons, they want to shorten it. I don't know, there's just so many like crazy circumstances that led to LeBron having like a 20-year career. He's also played in the era with like tons of points. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Dumpfbacke. Die sind schon stinkig genug. Ich sehe zu. Dämonenfackel. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taste? Yeah, Wimby's fun to watch. I want to see him have a cool career. I'm worried he's probably getting injured though. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bad. The way he plays and the way he moves, I think he's probably gonna have an injury before he has a 20-year career. But he sure is entertaining to watch. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Die haben eine Bombe. Sie zu entschärfen? Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Bombe. Im Lauf. Die Schiffe sind in der Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Wir haben gewonnen. Jetzt wird's laut. Ain't no way. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie I mean, sich you den say one of all the records have been beaten, but like Wayne Gretzky's biggest accomplishment, which everyone touts, is his goals plus assists, right? And I don't think, even though people are celebrating the goals portion of it has been met, the assist portion is nowhere near it. So that's another one of those records that is still probably
not going to be beaten, considering some freak generational talent just beat his goals and he's nowhere near on assists. I think it's safe to say like that longevity record of Gretzky's is probably not falling. But I think basketball records are a little bit crazier to beat than hockey records as well because of the amount of points that are scored in a game. Like, a high-scoring hockey game is 5 points. A high-scoring basketball game is 140 points. Die Sache ist dringend. So I don't know. The stats end up being a little bit differently when you have stats that are like that. They're tracked so differently. I think comparing the two is very hard. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Unten bleiben! Truppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Why am I being quizzed on 1700s presidents or 1800s presidents? My guess is somebody like Thomas Jefferson. Jefferson is on the nickel, and there's Buffalo nickels, right? Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum wir so einer kleinen Truppe kommen. You're in disbelief I haven't beaten it yet? I almost beat it. I made it to the last level and then died. But I'll get there. Maybe it'll be this run. Einen habe ich ausgeschaltet. Ein Zaubertrank oder was? Have I done the other Halo's Deathless? No. Just trying this one. I don't know, if you think it's so unbelievable that I haven't done it, you should try it. It's hard. It's harder than you think. Grover Cleveland? Yeah, I'm not guessing that. I don't know shit about Grover Cleveland. He's on the $500 bill, isn't he? Why is there a $500 bill?
is on the 500? Dang, wrong. Is Grover on one of those big bills? Maybe he's not. Yeah, I know there's like supposedly like a 1,000 or a 10,000 as well that it never really made it to circulation. They just used it for banks to keep track of their accounting system or something. But apparently there are big bills that exist out there. Ich habe noch einen Kontakt. Ich glaube, wir brauchen Sanitäter. Achtung! Oh ja, die Gelegenheit. Na los! Nette Begrüßung. Es ist erledigt. Drohung neutralisiert. Tja, da hat wohl jemand geübt. The 1,000, okay. So I wasn't crazy. Eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Grace. Die sind am gefährlichsten. Kompanie A. Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Als ich Verstärkung anforderte, dachte ich nicht an einen Spartan. Wir stecken in Schwierigkeiten. Marine, habe ich Ihnen das Jammern erlaubt? Das hält wohl kaum an. Köpfe runter. Das Ding fängt wirklich an, mich anzukotzen. Marines, wir holen uns einen Scarab. Yo, Plashanka, thank you for the sub. Welcome back.
Dieser Elite war ein Ultra. Diese Piloten sind auch nicht von Pappe. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment. Will you die? Are you just invincible? Your little chuds are being chud chunguses. Wasting my time. That grunt was the main character. Gebieter, sichern Sie den Hangar und öffnen Sie die Tür, dann kann ich die zweite Lanze absetzen. Halten Sie die Stellung, ich unternehme einen Versuch. Hilft dir nicht. Ecke. Noch mehr Ketzer. Da unter uns. Der Gebieter ist hier. Kümmert euch um ihn, Brüder. Ich verteidige das Orakel. Seine Wahrheit soll nie verstummen. Die Ketzer mobilisieren ihre Luftstreitkräfte, Gebieter.
Schnappt euch ihren Anführer, aber passt auf. We'll probably lose time. Ich schicke einen Fenster zur Unterstützung. Losing time. Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. Großes, böses Ding. Goal is to take it steady. Slow and steady. Wir dürfen nicht aufgeben. I'm definitely getting more consistent. Even if we haven't completed a run yet. I feel like I'm getting there. Was ist hier passiert? Killing the grunts saves time because normally they would talk and have a whole dialogue sequence saying, "Hold your fire." Einen Gebieter schicken die Propheten also. Skips that though. Ich bin geschmeichelt. Der verwendet eine Holodrohne. Er muss ganz nah sein. Yeah, the popcorn won't spawn until the heretic completes his dialogue. Stellt euch auf. Anführer. Bleibt. Die Flat greift uns an. Alright, slow popcorn. Ich hoffe doch, dass das ein Unfall war. Where are... There's like a wave stuck somewhere. Like, oh, I think they were stuck in a tube somewhere or something. There's... Brother, why are you asking me random trivia in the middle of my speedrun? Chlorophyll? More like borophyll, am I right? Oracle, more like boracle. My boring speedrun's gonna get me killed. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Try Borelli's miracle elixir. How did that flood just launch to the moon?
That guy must have been trying Pirelli's Miracle Elixir. Does it in a fix, sir. True, sir, true. There ain't no way I'm about to die to this guy. There's still somebody alive. Dude, I'm throwing. Still one more, isn't there? 42. Alive. That's what matters. I've lost a minute compared to the speedrun, even more, like a minute 20. I wanted to take it safe. On a good speedrun, I'd be at like 5:20. The timer I'm talking about is when I can start clearing this room, so there's a 1 minute timer. The flood will spawn infinitely for 1 minute, and now that that 1 minute's over, I can now clear the room. So 7:42 is what I was looking at. I also know that there's one popcorn alive, so I'm going to wait for it to show itself. Yeah. Slow and steady. Anführer, der Sturm erreicht uns. Wir können die Stellung nicht halten. Bringt die Phantoms zur Mine. Wir gehen erst, wenn der Anführer der Ketzer tot ist. Information bleiben. Die Flat ist jetzt überall in der Station. Wir sind zu wenige für so eine Riesenversprechung. Sucht den Anführer dieser Ketzer. Tötet ihn jetzt! Der Anführer der Ketzer. Krieger, zurück zur Landezone. Der Gebieter geht weiter nach oben, trennt die Station ab und scheucht die Ketzer aus dem Loch. Mögen unsere Herren ihre Hand führen. Halten
Sie das Schwert bereit. Dem wird das Kabel... Alle meine Phantoms sind in der Luft, Gebieter. Los, trennen Sie das Kabel durch. Das ist einer. Bei den Propheten. Die Station schlingert ja vielleicht. I'd like a little bit more carbine. Any of you guys got carbine? Das hat gereicht. Die Station ist im freien Fall. Der Anführer der Ketzer ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. Für die Wahrheit. Für Wahrheit und Allianz. Leben Sie noch, Gebieter? Wir halten das Tempo so gut es geht. Oh good, he's not a carbine guy. It's so much better when he's a sentinel guy. Where are you going, buddy? Welch ein Wahnsinn! In einem Banshee entkommt ihr diesem Strudel nie. Moment, der Hangar. Dort war ein Seraph-Kampfjäger. Gewietert. Sie... Well, I think that you can compare the Industrial Revolution to the puppy who lost his way. You see, America was this puppy who was trying to find his way through the big scary world of industrialization. Nowhere in that. I love the response the judge gives. He's like, and may God have mercy on your soul. A simple no would have done. Sie gekauft, Gebieter. Mit einem neuen Kommando, einer neuen Flotte oder einem Versprechen. Worum es Sehen Sie sich um, Gebieter. Wie viele andere Einrichtungen erforscht auch diese den Schmarotzer. Aber wo sind die Waffengebieter? Was ist herausgesprungen? All die investierte Zeit und Mühe unserer Blutsväter, nur um diesen Geschöpfe auf Eis zu legen.
Wo sind jetzt diese Götter, die uns die Propheten anbeten lassen? Alright, it was a slow oracle, but we're alive. We're gonna make it. Our PB is the very start of Delta Halo for today. Let's have a stream PB. We're about to set a stream PB. Here we go. Stream PB coming right up. Sir, wir müssen diese Geschütze neutralisieren. Stream PB achieved. We've made it past the start of Delta Halo. Now, can we do the same, but for the rest of the game? Artillerie ausgeschaltet, Sergeant. Landezone ist sicher. Vorerst. Verstanden. Wir gehen runter. Stellung halten. Okay. Yeah, I guess you can just blow that up. I didn't need it anyway. It's so like stressful with like no music and just doing the strats. I know like I shouldn't be at risk of dying, but these guys will shoot me a little, and I don't know, it's just with so little background noise and no enemies, it just feels like the stakes are higher. Even though like this should be a stress-free section.
Man, it's pretty rare that I made her stop there like that. I did everything what I thought was right. I must have shot the rocket wrong. In slightly wrong spot. That's... I don't know. I'm not sure why I got mid-air stopped. I didn't think I turned too early, did I? I've made that mistake before where I turned before I pass him. I don't think I did there. I might have. Got sniped. It happens. Run it back. We go again. It's just impossible to get a good run. I want to complete this challenge, I really do. But maybe it's not in the cards. Maybe that Great Journey one is the last one. Just always remember coming up short. Der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. I don't know. I can do it. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Yeah, I mean, the reality is the run can die anywhere. Legendary is just brutal. I've died to like every section in the entire game. You're never safe. There's always something that can go wrong. Alarm, Entertruppen unterwegs. I'm trying to minimize the coin flips, but sometimes you just get got.
Kampfstationen. Kannst dich nicht. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Ich habe es. Hochführen dich Mann. Waffenschränke öffnen. I'm behind that box, dude. I disagree. I don't know, I might need to take a break. Been live for 5 hours. Ugh, I just want to get a run. I'm tired of coming up short. Oh no. Volume button on my phone is breaking. No, it's not gunk in the case. I don't have a case. I've had this phone for like 10 years. The buttons are like physically wearing out. Naja, der war sowieso völlig. I have a Galaxy S10. Kam heute Morgen frisch von Songnam It's an old phone. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken I Sie don't noch need a einmal new auf das phone. I obere mean, Licht. I barely use my phone as is. If it can go on the internet, like I can Moment. search things up on Google or Reddit or social media like Twitter. Like that's about all I need it for. I'm not using it for anything other than texting and the internet. I'm not really playing games. I know some people really like to use it as an emulator. It can do that. I have like Game Boy games and shit on my phone. So like if I go on a flight, sometimes I'll play like Pokemon or some shit. But I don't know what else you need a phone to do. It plays music. I have like songs loaded on it, or I can put TV shows if I want to like go on a flight and watch or listen to. I don't know what modern phones do that my phone doesn't. Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann... Proper mobile games. What are some good mobile games? I know, like, PUBG, for example, has a mobile game version, but, I mean, I don't know if I'd consider that good. Are there actually good mobile games? Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Bloons was fun. Is there a modern version of Bloons that's Kairo ist good? nur eine von 300 geostationären Plattformen. Robot Tower Defense, Yu-Gi-Oh! Duel Links. I could see how people would like Yu-Gi-Oh! Hearthstone is a pretty good mobile app. I'm not super into playing Hearthstone, but... Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Flappy Bird. Flappy Bird doesn't even exist anymore. Wordle's not really a mobile game. Temple Run. I've heard people like Temple Run, but that's just like a simple scroll left, scroll right timing game, right? I want a game that I can grind and get 100% on. I don't know what I want to grind. Alarm, Entertruppen unterwegs.
Yeah, the modern endless treadmill type games, I don't really care to play. Like, unlock level 1 bajillion, pay for 10 crystals, and you can use the timer. Sanitäter! Sanitäter! Feinde gesichtet! Noch ein Feind! Let me in. Ich habe keinen Sichtkontakt! You're gonna let me in this door. Jeder sucht sich ein Ziel! First try, easy every time. So are there any features I'm like actually missing out on by having an old phone? I'm kind of out of touch with the phone world. I guess probably camera. I probably have a worse camera and a worse screen quality if you really care about that stuff. But I don't really care about that stuff, so probably not missing out on much. Face unlock and fingerprint unlock? Yeah, I don't care about that. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang! Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Danke, Chief. Ich schulde Ihnen was. Hit him with the cobra. Die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander nicht. auf. Jetzt ziehen Sie zurück. Wir haben gewonnen. Kümmert euch um die Träger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Nee, das ist übel. Wirklich übel. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch. Folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen.
Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Yeah, I've never been one to chase technology trends of needing to upgrade every year. It's crazy to me that some people do. It's a lot of money. I've only had like a handful of cell phones in my entire life. Like, I can probably figure out exactly how many I had. So my parents had a cell phone when I was a kid, and I played on their Nokias, but I didn't have one. The first cell phone I got was a Sony Ericsson. And then that one eventually kind of fell apart, and I replaced it with Verstanden. some generic flip Chief, phone. viel Glück. Unten bleiben! And then would have gotten a phone in college. I think I've had 5 phones in my life. Maybe 6. Direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Dude, Nokia with Snake made me a gamer. I used to play that on my mom's cell phone. You could level it up to level 9, and it would move way faster. And I used to just play Snake like non-stop. I got really good. Trotzdem besser als schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht aus der Erde. You've never even seen one of the early Nokias. Yeah, those were basically the first cell phones that people had as like a consumer product. So anyone who was like in the 90s and had a cell phone for the first time, it was a Nokia because it was basically the only cell phone. There were portable phones before that, like there was car phones and stuff, but in terms of like having cell phones, there was Blackberries for business people, and that was more like in the portable phone world, and then Nokias came out, and that was like the first phone that like regular Joe Schmoes would just have, would be like a Nokia phone. That was the first time like average people started having them. Before cell phones were a thing, there were portable phones. Like in cars, you could have like car phones that they would like sit in the center console, like where normally you would have the ability to like open up your like that compartment, the glove compartment. You could have a phone in there. Some cars would do that. Or like if you've seen like the old media with the big like brick rectangles that are like the size of a skateboard, like portable phones like that did exist. But they weren't like mobile cell phones, they were like portable normal phones, if that makes sense. They had to carry around a suitcase phone? Yeah, that's what a portable phone was like a suitcase phone kind of thing. You could stick it in the center of your car. That's what portable phones were before cell phones existed.
Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Yeah, smartphones have definitely gotten to be a little bit insidious with how they're trying to take your attention by lying to you. Basically, they sneak, they want you addicted, and that is definitely like the point that the technology becomes bad. Like, smartphones in general are really cool. They're one of the coolest things that's ever been invented. But then once you have these companies trying to literally get you addicted to their version of whatever they're selling, you end up with a whole lot of problems. I think one of the biggest differences and like generational divides, like people like to talk about like Zoomers and Boomers and shit, is did you grow up in a time where cell phones were ubiquitous? Like, do you remember a time when like people didn't have cell phones? I think that's like the biggest divide of generations. You could, I mean, it doesn't even have to be cell phones necessarily, but like touch screens. Like, do you remember a time when touch screens weren't everywhere? Like, they didn't, touch screens haven't always existed. Like, I remember before the touch screen. I think somewhere along that, like, that range of technology was like a true, like, maybe bigger generational shift than any time in other history. I think so much has changed since the invention of the touchscreen. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. The DS made the touchscreen take off. Not so sure about that, but it was definitely one of the things.
Stylus as a screen was not... I mean, BlackBerry was doing that for 20 years before the DS was a thing. It wasn't until the iPad and the iPod Touch... The iPod Touch is what was the real game changer. Like, the iPod Touch was revolutionary. Like, yeah, I mean, for a lot of kids, the DS was a pivotal device, but that was stylus touchscreens, which were old tech by that point. BlackBerry had been using that for a very long time. Have you guys used the 3DS? Those are kind of crazy. You can like flip this like toggle on the lower screen, and it adds a 3D effect to some screens, and if you like kind of like focus your eyes the right way, it makes it look like the screen's literally 3D. It's kind of cool. You don't have to wear any glasses, you don't have to like do anything fancy. It just turns the videos into like 3D videos. It does it by having like two screens kind of like layered on top of each other or something. I don't know exactly how it works, but you can turn it on or off if you don't like it. But for some of the screens, it really does look like the letters are jumping out at you, like an optical illusion type thing. It's kind of cool. I found like it was working best with like lettering. Like some of the menus did a really good job of showing it. But for like actual in-game stuff, it wasn't super useful, but it was still cool. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. The 3DS hurt your eyes. Yeah, I never used it that much. I kept it off most of the time, but I thought it was a cool gimmick. Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. I remember 3D TVs. I've never experienced a 3D TV. I remember them as if they were a fad and people were talking about them, but I've never used one. I always thought they were weird. Like, I'm not gonna wear glasses while I'm watching TV, and they were like super expensive compared to other TVs, and I don't know. And the type of content you're watching has to be made for 3D TV, I'm pretty sure. Like, otherwise it's a waste. But I never experienced 3D TV. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm, Entertruppen unterwegs. It's cool how like some games and companies have tried random gimmicks that just didn't really take off. And some of them were just ahead of their time. They had the right idea, but the technology maybe wasn't there. The consumer base hadn't been primed for it yet. Because the consumers have to want to use the new technology, and sometimes it takes a... You can't jump into a big scary new technology, you have to incrementally be shifted there.
keine Übung. Oh oh, sie verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das die Waffe oder eine Taschenlampe? Will you chill? Brother, you're not gonna kill me. That's crazy. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. No. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. You're gonna need to not be on top of my head. I hate this game. I straight up hate this game, man. I hate this game. I hate this game. I hate it. I hate it. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das Don't untere. tell Jerv, Okay. but you think Mono's better. Alles in Ordnung. Moment. Yeah. Ich halte jetzt die It's Inhibitoren true. ab. Bewegen But Sie Jerv's sich, actually ein Gefühl completed dafür this zu kriegen. challenge and Wenn I Sie fertig haven't, sind, so treffen Sie mich beim Zapper. I can't prove that until I beat him, right? But in terms of like speedrun and strategy and skill, I definitely. I mean, I have the world record for the speedrun, so I'm better than everybody. Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. I've also just I know so much about the game because I've been doing it for so long, and I found a lot of the stuff, so I understand it at a pretty Oder er intricate versteckt sich level. einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? I have a pretty complete understanding of this game. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Am I the science guy? No, that's Wollen Bill. Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Bill, Einladung zu Bill, schicken. Bill. Bill Nye the Science Guy. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen.
Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm, Entertruppen unterwegs. A couple Halo speedrunners also play Osu, and sometimes I'll tune into their streams while they're playing Osu. It's a rhythm game where you like click the mouse to the beat of a song. And there's a popular song, well, like a meme song, that's the Bill Nye theme in Chinese, and they play to the beat and they try to get score. I watched my friend play it the other day. It's only like 30 seconds long because they play it at like double speed to make sure they earn maximum points, and it's in Chinese so you can't understand shit except them saying Bill. But I first learned about it from watching Subwhistle, and he was grinding it to get a high score just because it's one of those things that like speedrunners do. And Sub got a pretty good score. So I was then watching Sunwraith the other day, and I told Sunwraith to try to beat him, and Sunwraith beat him on like the second try. And Subwhistle's not like bad at the game, he's like really good. Subwhistle spent like more than an hour grinding that to get a good score. And then to see Sunwraith just like instantly bop him in 2 tries, I was like, dang, there's layers to this. Sunwraith is like top 500 in the world though. And top 500 at Osu is really, really good. Those guys are like rhythm gamers. But to see Sunwraith just like blitz out a second try, really high score was kind of cool. I don't really know much about Osu. I never played it myself, but that was one of the moments I could definitely tell that there was layers to it. I always like that moment in the game, whenever you like think you're good or you think you know what good looks like, and then somebody is like even a layer above that. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Yeah, having a degree in engineering as a scientist, whether people want to argue pedantics or not, if you're a mechanical engineer, you are a scientist. There's no way, man. I don't know. People were just trying to like dunk on him to say he's a fake scientist, but first of all, he was a TV personality. Like, he's presenting science to children. You're taking everything he says as like 100% super serious, then you're forgetting that his job is to present science to children. And like, second of all, like, anybody who has an engineering degree is a scientist. Like, that's part of becoming an engineer, is becoming a scientist. Just because your job title doesn't say science, like, I mean, what do people think a scientist is? Is a scientist just a person who just like sitting in a lab coat mixing chemicals together all day?
Are those the only scientists in the world? I think in some people's eyes that's what they think. That because that's not Bill Nye's job, he's a fake scientist. But any job that is dependent on the scientific method, especially through the teachings of it, is a scientist. Like, ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir ihre Ziele. scientist isn't even a job. Like, nobody in the world is a scientist. That's not a job. You're a chemical engineer. You're a structural engineer. You're some sort of engineer. Like, chemical scientists, I guess, maybe a food scientist is as close you can get. But like, honestly, I don't think a food scientist is even a real science. They are, but. Computer science, like, yeah, the jobs that, but even like computer science is a degree, but nobody is out in the field saying I am a computer scientist. Like, maybe somebody who works at a university and their job is to research algorithms would say they're a computer scientist, but nobody's job is computer scientist. Oder versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm, Entertruppen unterwegs. We go again. We fight. I will not give up. Not let the game defeat me. I should probably get food soon. I really need to go grocery shopping, but I don't want to. I don't know what I'm gonna make. If I stream too late, I won't be able to go get groceries. But it's already kind of too late. I already don't want to go get groceries. Sei vorsichtig! They stop shooting. No!
We'll pitch in for DoorDash. No, I'm not gonna DoorDash anything. Too expensive. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Immer los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Mann, wir sind am Bad. They didn't spawn somehow. Please, Rich. Is that true, Flea? Can I have a... If you give me a cool $500, then I'll do a 12-hour stream right now. I'll go grab some fast food and then we'll just stream for 12 hours straight. Ich glaube es nicht. Den ziehen Sie zurück. Wir haben gewonnen. Sir, Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite der Echelon. Chief muss mir Kümmert aber euch um die helfen. Träger. Kapsel. Alle feindlichen Schiffe sind in der Finden Sie die Todeszone. Bombe. 13 Im Kreuzer, Lauf. 2 Sturmträger. Cortana, Ziele aussuchen Jetzt und wird's Feuer laut. frei. Wirklich übel. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch. Folgt mir. Get out of the way. Ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird Yeah, but if you looked at their day-to-day job, Tokyo, they're just looking at, like, spreadsheets on a computer all day. They're not actually in lab coats smashing beakers together. And their job description is almost certainly, like, not scientist. I agree that there are people who do science in the real world, but those that do aren't really, they don't go by the job title scientist. It's just like, I don't know. Engineers are obviously scientists. There's no room for discussion. It's just a truth. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! And even then, anyone is qualified to teach science to children. Anyone that has an engineering degree especially. Please, not that rich. You think $20 would buy me like a 12-hour stream? You think I'm that cheap? Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Genau hier. Brother, man. Verstanden. Ich kümmere mich drum. Chief, viel Glück. You gotta stop shooting at me. You got $3.50. You know, if you pay for my travel and you give me $3.50, I will do a speedrun at your wedding. If that's what you want, I'll do it. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese
Imagine having the wedding entertainment be a speedrunner. That would be ridiculous. I do think it's cute how many couples like know about my stream. I get messages from like guys and their girlfriends like being like, yeah, my girlfriend hears you in the background all the time. She's used to hearing your voice. Just the other day I got a message from somebody that was buying a beanie for their boyfriend or husband saying that thanks for keeping him entertained all the time. This is for his birthday. I don't know, getting messages like that is kind of cute. Okay, wir haben noch ein Stück. It's funny to know I'm the background noise on a lot of people's houses and stuff. Yo, Joe, thank you for the Applebee's do a 12-hour stream. Not sure that's quite enough for the 12, but I will keep going for a little bit longer. I really appreciate that, thank you. Noch mehr, hier drüben. Monotone Monopoly? That's what you call me? Not that monotone. I mean, how excited do you want me to be driving in the same section over and over and over again? How much excitement can I put in my voice? Monotone Monopoly. Come on. If I want a true monotone, watch ZFG. I like ZFG stream. He's definitely more monotone than me, yeah. You think I'm like subdued and monotone and chill? ZFG's the ultimate version of that. He's like the Ocarina of Time guru. I'm dead here? Please don't. Please, please. Oh, thank goodness. I'm so tired of losing runs there. Yeah, I haven't watched CFG in quite a while, but I used to watch him a ton. When he was doing Ocarina of Time speedruns, I used to be a moderator in his chat. I think he now does like randomizers, and I saw him playing Pokopia the other day, which that game actually looked kind of fun. I'm not really into fun, but I can see why people would really like that game. It looks like the best version of Animal Crossing I've seen so far. If you're into the genre that is like Animal Crossing, you'd probably like Pokopia from what I've seen. It looks really good. Nette Begrüßung. Es ist erledigt. Oh Mann, da sind noch mehr.
ein paar Marines eingeschlossen, Schiff. Konzentriert euch auf die... No, I'm dead. Oh, brutal. I'm so tired of dying, man. It's so hard. Just go back to the... Der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür I'm zu so kriegen. tired of Wenn Sie armoring. fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. I get why runners want it removed and they don't want to play it. You gotta play it. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. It's the Sind Sie beginning of the fertig mit dem game, Jungen? yeah. Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Definitely Also halten Sie tedious, sich but zurück. also Sie necessary. dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alright, get around. Guess we're clearing it. Ich wiederhole, das ist keine Übung. So gut bist du auch nicht, was?
Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon ver... Malta, wie ist Ihr Status? Kommen. Ich glaube es nicht. Die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Leave me alone. That everybody? Alright, whatever. Oh, die verlassen die Athen. Order some food? Nah. Cortana, Lagebericht. You just keep Die gaming. Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Hallo, Chief, hier lang. What? Where was that plasma? It didn't. It stuck my teammate and he ran fast enough to blow me up. I'm pretty sure that's what happened. It went way past me. It didn't stick me. I'm pretty sure it blew me. It killed me because my teammate got stuck. That's crazy. Game's really testing my patience. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Yo. Joe with another 10 bucks, thank you. Strongly recommend ordering some food. Energieschilder getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel I don't know, I might go make some food if anything. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, Yo, aber nicht Anderson, vergessen, thank you for the immer schön prime. langsam. Keine Happy Bange, birthday. ich halte ihm die Hand. Appreciate it.
Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich You know, I erzählen, swear wie I Sie get das Heil nach Hause geschafft older haben? Sorry, Guns. Das ist streng every geheim. single day. Dann eben nicht. Tja, Seems like die it's always my Justierung Ihres birthday. A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, wie meine I think a lot of Einladung you guys think my age is like way different from what it actually is, but I also never really confirm my age because I like keeping it a secret. So some people guess that I'm like 50. I don't know where that comes from. Reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. I think most people know I'm probably older than 30. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. You were 35, 33 to Schon den 35. ganzen Morgen treffen Schiffe ein. I will Man erfährt neither wenig, aber das wird confirm bestimmt nor eine deny große any of Sache. the allegations of my age. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. I mean, I was also talking about watching Star Trek the Motion Picture, which came out in, what, the 60s? Kannst dich nicht vor mir verstecken. Waffenschränke öffnen. Why did I think there was another way? Please. Oh, die verlassen die Athen. I will confirm I'm somewhere between the ages of 18 and 85. Die Explosion kam aus dem It's Inneren true. der Athen, genau The vor der allegations Wand. are Die Allianz correct. muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. I'm telling you, this game is gonna age me 100 years.
Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken I've been Sie at noch it for einmal 6 auf das obere hours. Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das I untere. might have to call it quits soon if I can't get another one. Alles in Ordnung. Moment. I Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. I said I'd do a 12-hour stream. If somebody gave me $500, we're a little bit short on that. Extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? He donated 60? No, you donated Johnson, also halten Sie sich zurück. $37.50, which I'm still very thankful Keine for. Bange, ich halte ihm die Hand. Not Also, 60. Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs... It's not what Twitch charged you? Yeah, well, Mann, der hat vielleicht eine go through the Stream Elements link instead and you'll get charged the amount you gift. You gave bits, which I do still very much appreciate, but bits behave differently. Seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Which takes a Grundausbildung war cut das on the orbitale bits. Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. I get one-to-one with what the bits say. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem 1,000 vorbei. bits is $10. It's like each bit is worth 1 penny for what it goes to the streamer. So like some people like bits because it like you get the extra badge in chat, which some people like, and you can have emotes, and it's a way to prevent like fraudulent PayPal chargebacks and stuff. But mostly it's Twitch's way of working their way into the ecosystem and getting money. So I think the best way to support is not through bits, it's through that Stream Elements link. PayPal does take a small cut through that link, but it's like 2% compared to Twitch taking like 25%. Bits is like the least economical way to support the stream because Twitch is just inserting themselves as a middleman and taking money for basically not doing any extra work. Oh, is that the wrong link? If you scroll it to the under the channel, there's like a tip link, and the bot will post the correct link every once in a while. It's a Stream Elements link, not Streamlabs. What about subs? Subs are good, but I mean, I still don't get a full portion of the, like, if you gift 5 subs, like, I get like $3 for each instead of like 5 or whatever you spend. I don't know how much that cost exactly, but Twitch does still take a cut on subs. But subs have an added secret benefit of they encourage another person to watch and gift subs. So subs are better than bits, that's for sure. Well, I guess it depends on the amount, but... Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt!
das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bad. Danke, Chief. Erste Echelon zu mir. Zieht euch die Kreuzer flott und schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. Sie die Bombe. Kreuzer, 2 Im Lauf. Sturmträger. Cortana, zieh die Lauf aus. es nicht, jetzt ziehen Sie zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden Okay, sich we got etwas another good ausdenken car müssen. here. Yo, Joel with the $50 tip. I really do appreciate the generosity. Thank you so much. Still not sure we're in 12-hour territory, but I'll go longer. We'll keep it up. Keep on gaming. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Tahadhari, fanya fujo muone. We won't have to go for 12 more hours because we're only gonna have to go for another hour and a half. That doxed me. I mean, it's my first and last name. I don't really care. It's not really a secret. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Brother, man. How is he not enraged? Are you kidding me? I don't get it. I don't get it. Come on, man. I think I'm gonna open an energy drink. Joe gave $50. He wants us to go longer. We'll go a little longer. Yeah, I mean, my real life name has been tied to my gamer tag before in other ways. I'm not really stressing about that. My name's not really a secret. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die I'm like mid-tier famous in the Halo world where like having my name tied to my gamer tag is kind of expected, right? In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. And even Und jetzt then, noch mal like, auf das untere. not everybody knows. It's not like, I Alles don't in know. Ordnung. Moment.
Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. I feel like at a certain level of like prominence in the video game world, everyone just kind of knows your first and last name. That's just kind of part of the gig. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem My name is robust, Monopoly, sehr Mister. effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden That's right. viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll Bond. aufgeladen ist. Oder er James versteckt sich Monopoly. einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo ist I've der thought about Aufklärer? changing my real life name to Monopoly. I think it would be funny. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht Wouldn't it be gesehen. cool to actually be Mr. Monopoly? Bei meiner Grundausbildung war das orbitale And the thing is, the last name that I currently have, it's not like I have like a super like deep personal attachment to it, because my mom doesn't have that last name. Nobody in my family that's alive has that last name. It's not like I'm tied to it like familially. I'm basically the only person who uses it as a last name, because my sister's married and my mom's married. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das So wird it's bestimmt not a große name that I really care about. So I could change my last name and I wouldn't really care. Alarm, Entertruppen unterwegs. But it costs money and time and effort, so I wouldn't want to actually do it. An alle, besetzt die Kampfstationen. It would be a good meme though. It's funny to think about. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren dicht machen. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lage. Congrats on understanding Aus logarithms. dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten.
Keine Sorge, Mann, wir sind am Bau. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Finden Sie die Bombe. Im Lauf. Cortana, Ziele aufsuchen und Feuer frei. Ich glaube es nicht. Die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Wird nicht übel. Yeah, that sucks. Thank you. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Right, pretty good. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Easy as 1, 2, 3. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Gut, dass Sie kommen konnten. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Will you just enrage? Die Absturzstelle ist jenseits dieses Hotels, Chief. Hier wimmelt es von Allianz. Folgen Verstanden. Sie mir. Ich kümmere mich drum. Chief, viel Glück. How did I get Panin as a top contributor? He watches my stream. We've known each other for quite a while. I've been a Panin believer since before his 0A press videos and stuff. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum But he often lurks in my stream when he's working on his videos. He uses me as background noise. Halo's one of those games that a lot of the old guys like, and I've been doing it for so long, I've interacted with a lot of these people, so they kind of know my stream. So there's a bunch of old speedrunners and like YouTube content creators who watch my stream. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Insel. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum... So I get part of his ad revenue? No, I don't think it works like that. But I mean, he does, I guess, give me money, so I guess that's part of his ad revenue share. Since he's subbed in, get bits. Noch einer auf mein Konto, ja! Autsch!
Ich hab noch einen Feindkontakt. It's TV land, yeah. This is just boomer television. That's all we are out here. We've been in a real golden era of watching Halo. Between Sloth, Zoo, and myself, and Garish as well, I feel like there's basically 24 hours of somebody grinding either Halo 1 or 2. But it feels like Sloth and Zoo are almost done with their goals, and I don't know how long Garish is going to keep doing his stuff, and I don't know how long I'm going to do my stuff, but it feels like the golden age is maybe dying out. We'll see how much the Halo 1 remake changes stuff. I know everyone's gonna hop on board for the first couple months and everyone's gonna be playing that. That'll be kind of fun. There should be a setting in your camera called autofocus. It'll be a big A and an F, maybe, that says AF, or it'll say autofocus, or it'll say something along those lines. It should be one of the settings. But yeah, when you point your camera at your TV, the picture quality isn't too bad, but it was constantly trying to like zoom in and autofocus, so it made it like unwatchable. It just like constantly like focuses. But the stream was watchable otherwise. The quality was like viewable. If you could just figure that out. I don't know, maybe ask ChatGPT, it'll probably tell you the exact steps. That's some of the stuff that like AI is useful for. If you have a tech problem and you know exactly what you want to do, just search how to turn off autofocus on whatever device you're using, and it probably will give you a step-by-step solution. Weißt du was? Du bist der Beste. I don't know, there's some of the hate is justified for AI. It does make up nonsense, and it does, like, it agrees with the user too much. It says, like, yeah, that's an excellent idea. You're really trailblazing it here. You're not just innovating, you're inspiring. Like, shit like that. Like, AI really needs to probably not do a lot of that. It's giving a lot of people, like, legit false confidence and psychosis. And it does, people aren't tech literate enough to know that it literally just makes shit up. Like, there's some things in life that have a solution, like a specific setting on a phone, for example. And there's some things in life that don't have a solution and maybe aren't super well documented on the internet. It'll still pretend like it knows, and it'll confidently give you an answer, even if it doesn't know. And I think that's a really bad thing that AI does. There's also the ethical implications of like stealing art and the data and power usage of like running the data centers, but there's certainly reasons to hate AI, but there's no arguing that it's also going to be
used in a lot of people's lives, especially for like simple things like Google. And I think that's a perfectly fine use case for it, to like Google how to set up your phone properly. I think if AI can tell you how to set your phone up properly, that's a good thing. Sir, Corporal Perez, Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das What do I Kommando, want to do Corporal? here? Sergeant Banksman. Als ich Verstärkung anforderte, dachte ich nicht an einen Spartan. Some people are using AI to solve problems and they don't realize that the solutions are nonsense. I think that's a scary future where people can't tell like nonsense from real. Marine, habe ich Ihnen das Jammern erlaubt? Das hält wohl kaum an. Köpfe runter. Das Ding fängt wirklich an, mich anzukotzen. Marines, wir holen uns einen Scarab. Yeah, what's up, Regret? Yeah, I don't know why it like forces you into those stupid pop-up messages forever. Appreciate you. Der Sturm auf unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Those guys have to die at the start. It saves time. It's in the name of speed. Sichern Sie den Hangar und öffnen Sie die Tür, dann kann ich das weiter nach Shadowlands unternehmen einen Versuch. Dude, there's a beam rifle here that has 100 ammo. What's up, Trunks? I'm doing alright. Trying to grind out some Deathless. How hard could it be? Mach das nächste Mal ernst. Noch mehr Pizza. Da, unter uns.
You just have to not die. It's really quite simple. I don't know why I've been struggling. Ain't no way, dog. Dude, how did they... Why were they there? How were they there that fast? What? I gotta pee. I'll be back. Give me like 5 minutes. I gotta make a... Es war nur ein Schiff da. Eins? Sind Sie sicher? Ja, sie nannten es die Pillar of Autumn. Warum wurde sie nicht mit dem Rest der Flotte zerstört? Sie floh, als wir ihren Planeten vernichteten. Aber ich folgte ihr mit allen Schiffen, die ich hatte. Als Sie Halo das erste Mal sahen, waren Sie geblendet von seiner Schönheit. Geblendet? Fasziniert? Sprachlos? Nein. Doch konnten die Menschen unseren Schiffen entgehen, landeten auf dem Heiligen Ring und entweihten ihn durch ihre Anwesenheit. Edle Hierarchen. Sicher verstehen sie das durch den Angriff der Parasiten. Ich bitte um Ruhe im Ratssaal! Es war richtig, dass Sie sich auf die Flotte konzentrierten. Aber dieser Dämon, dieser Master Chief... Als ich entdeckte, was der Dämon vorhatte, es gab nichts, was ich tun konnte. Edler Prophet der Wahrheit, das muss jetzt aufhören. Bringen Sie diesen Stümper zum Schweigen. Der Rat verlangt es. Sie sind eines unserer wertvollsten Instrumente. Lange haben Sie Ihre Flotte ehrenhaft und vorbildlich geführt. Aber Ihre Unfähigkeit, Halo zu beschützen, war ein ungeheures Versagen. Nein, es war Ketzerei. Mein Feldzug gegen die Menschen geht weiter. Nein, geht er nicht. Die große Reise wird bald beginnen. Wenn es soweit ist, wird das Gewicht ihrer Ketzerei ihre Füße lähmen. Und sie werden zurückgelassen. Beinahe hätte sie versagt. Die Gelschicht hatte sich verflüssigt. Optik? Total hinüber. Ganz zu schweigen von der Energieversorgung. Wissen Sie eigentlich, was das alles kostet? Sagen Sie das der Allianz. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte.
Blicken Sie als nächstes auf das obere Licht, Chief.
I'll be back soon, Twitch chat. I'm making pancakes.
Alright, I'm almost back. Sorry, I decided to make some food. I made some pancakes, and then I ate the pancakes. Now I'm ready to return. Alright, let's go again. Sorry for the extended break, but I hadn't eaten yet today. I needed to eat something. And I didn't really have anything that was quick and easy. Pancakes were just about the quickest thing I could make, so that's what I made. It was either that or ramen. Actually, I don't even know if I have any ramen right now. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal... Mann, der hat vielleicht eine Laune. Alright, let's get to it. Vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Sorry about the delay. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung.
Jahrzehnt. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Was ist denn los hier? Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Danke, Chief. Ich schulde Ihnen was. Sir, Eindringlinge. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander auf. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Feindlichen Schiffe sind in Sie der die Bombe. Todeszone. Im 13 Lauf. gegnerische 2 Cortana, Sturmträger. Ziele aussuchen und Feuer Jetzt frei. wird's laut. Genau. Ich glaube es nicht. Die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch. Folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Does that count as a death for Die deathless Sache ist runs? dringend, Chief. I never actually Schüttelt died. es ab, I Marines. did stick myself. Absturzstelle räumen. Los, los, los. The grenade disappears and you don't blow up if the cutscene happens. I did not actually die, unfortunately. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Sie brauchen tauglichen Geleitschutz. So groß Verstanden. Ich kümmere mich drum. Chief, viel Glück. Unten bleiben. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Yeah, don't shoot. This game's so stressful. you let your concentration lapse for even like half a second and you're just dead. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall
überall Ratten. Trotzdem besser als You have to be locked in for the whole, like, 90-something. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. About an hour 40-something is probably the time I'm gonna end up with, if you guys are wondering at home. This time I'm competing against on the side is Jerv's best time, which is 2 hours and 3 minutes. The strategies I'm doing on average are just much faster, so if I complete any run, it should be about 20 minutes faster. It should be a 140-something. If it's really fast, it could even be a high 130-something, but most likely it's gonna be a 140-something. The hard part isn't necessarily the speed, it's the not dying. That's the real challenge. Because the strategies I'm doing are definitely fast enough. Even if I take my time, I'll still be plenty fast. And then you might say, well then why don't I just slow down everywhere that's risky? And I mean, I do everywhere that has a high risk. I have a safety strategy in mind, but going slow isn't necessarily safe for everywhere, because then you actually have to like fight the enemies, and sometimes if you're in the middle of a group you'll be getting flanked and have to fight forward, so you're stuck. So if you like try to do the speedrun strat but then mess up, then you're just dead. And a lot of times the death comes in like within half a second, especially with like jackal snipers or brute shot brutes, or you get melted by a plasma rifle. The deaths come like so quick. You can die to basically every enemy in the game, and it's not an exaggeration. I've died to basically all of them at some point or another. And like that section right there looked super easy just now. I took no damage. I died there like today and yesterday and the day before. Like you can die there easily. That's a section I die on like sometimes. And then other times it just looks so easy, like you just waltz on through. So like you plan to hopefully get lucky enough that like the easy sections go well. But sometimes the easy sections don't go well. Sometimes you can't just waltz on through. Sometimes you're just dead. So I have to get a little bit lucky and hope that I get like favorable easy sections in some spots. And I also have to just play well. If you make any mistakes, you're basically dead. Overall though, I'm pretty happy with the route. I think I've routed in exactly how much risk I want. Every time I die, I reassess the death and I think, how could I avoided that? And I feel like the deaths are getting fewer and fewer. There's some acceptable risk at the early game, like if I get sniped on Metropolis, it just happens. But once we get into the middle and the late game, I'm pretty happy with my strategies. I should be able to live like everywhere. The ending here on Metropolis, there's just some built-in risk. Like, we're only 15 minutes in on the run. If I die in this next section, it just happens sometimes. Whatever. I don't need to kill him. If he overcharges me, I'm gonna be upset, but he doesn't have to die. Another one of those acceptable risk moments.
So I could have pushed forward and tried to kill that jackal, which you might say is safer, but at the same time, by pushing forward I would have spawned in an extra jackal sniper, and I don't know, things can spiral so fast. This is the section that I might get sniped. I do my best. Sometimes it happens. In dem Gebäude sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Graves. Die sind am gefährlichsten. Sir, Corporal Perez, Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Hey, Er ist oben. well, Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. we didn't get sniped. Als ich Verstärkung anforderte, dachte ich nicht an einen Spartan. I will have moments where, like, as it happens, I think, like, what just happened, but I almost always figure it out immediately after because of I just have so much game knowledge. I don't really get caught off guard much anymore, and if it does happen, it's usually a cool thing, and I immediately want to research it and figure it out. So then, by the next time it happens, I do know. So yeah, I don't really get caught off guard, but new stuff like stuff that I wasn't expecting, I do still get caught off guard every once in a while. But I've been playing long enough that a lot of it is you have to try pretty hard to find a brand new thing that I've never seen before. Dieser Elite war ein Ultra und diese Piloten sind auch nicht von Pappe. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. That's part of the glitch hunting process, though, is if ever something new happens and I don't understand it, I try to figure it out. And that's how you, like, sometimes it's a new glitch. Other times it just helps you understand a game mechanic better. And by understanding all the game mechanics, like, super intricately, you can combine them to make new glitches. So by doing speedruns and taking note of the, like, extraordinary things that happen, like an enemy's in the wrong spot or an animation glitched out or something of that sort, like, that's what leads to a lot of glitch discoveries. Having extensive knowledge of, like, all of the mechanics makes it so that when something is out of the ordinary, you recognize it as well. Brother, man.
noch mehr Ketzer. Da, unter uns. Auseinander. Wir haben die Waffe zerstört, bis es herkommt. Abscheuliche Kreatur. Gehen Sie nachgucken. Oh oh, zumachen. Es ist gedeckt. Wir werden es ausscheuchen. Keine Panik. Es ist geflohen. I don't normally plan on killing that entire room, but I was kind of forced into it. Slow and steady. We're gonna lose a lot of time on this level, but this is like the only level I'm planning to lose time on compared to Jerv. And this one went even slower than planned, so definitely losing time. Die Ketzer mobilisieren ihre Luftstreitkräfte, Gebieter. Schnappt euch ihren Anführer, aber passt auf. Ich schicke einen Phantom zur Unterstützung. I took that room extra slow just because I got reinforcement spawns and didn't want to risk Der anything. Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. Wir dürfen nicht aufgeben. We can do it. Was ist hier passiert? Einen Gebieter schicken die Propheten Er also, muss ganz nah sein. zu erledigen. Komm raus, damit wir dich töten können. Stellt euch auf. Anführer! Bleibt. Die Platt greift uns an.
So einen Ort hätten nicht mal Ketzer aufgesucht, hätten sie es gewusst. Heilige Waffel! Los, Gebieter, wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach. What are you doing there? You're kidding me, dude. Worst spawns possible with double plasma rifle guys, but man, how did they kill me? I'm so tired of losing runs to Arbiter and Oracle, man. I didn't see that one guy sneak up on me and then push me out in the open and I get bad spawns and I'm just dead. Losing runs to Oracle really is frustrating. I want to keep going, but it's so taxing. 40 minutes of my time just back to the start. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. The problem is I keep losing runs to different spots too. So you might say like, oh, just learn from your mistakes or play safer where you're dying. But like, that I haven't died at that spot yet. Like that's a new death for since I started this grind. And almost every single time it's a new death, and they just keep popping up. There's just a million new deaths every single time. There's a million ways to die in this game, and I have to go through them one at a time. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam.
Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Ja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Spurs are winning. Spurs are winning. I saw a Magic one earlier. That's kind of crazy. Our Pistons losing. What are they doing? Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Celtics won. Thunder won. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 Geostationen. 30 points. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Alright. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Next one out of Cairo might be my last, but I'm so stubborn. I really just want another one to regret. I feel like if I don't get one to regret, I'm not going to be satisfied. So I think I'm just going to go until I make it at least to regret. Might be in for a long stream. I just want to get one run that far. I feel like my next run that makes it to Sacred Icon is going to be the one. That's why I'm so stubborn. It's because I think I'm like right there. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Da ist noch einer. Hochtüren dicht machen. Waffenschränke öffnen. Oh oh, die verlassen die Athen. And I don't know, when I'm playing well, I'm playing so good. It's like, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. it's clear I can do muss was it. zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bord. Okay, we're still on it. This is pretty fast. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander auf. Zweite Echelon kümmert euch um die Träger. Finden Sie die Bombe. Im Lauf, ich glaube es nicht. Cortana, Ziele aus. Wir haben gewonnen. Feuerfrei. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Please.
Please. Please. Please. And then I don't get the dang plasma pistol. It's so annoying. This was really fast too. This was probably gonna gold split. Now I just need to survive. I mean, just practice. Kairo's really hard. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los! Kairo's one of the hardest levels in the run for sure. But learning to strafe and time your strafe with how their shooting patterns are, throwing good grenades and shooting good nuke combo, that's the whole trick. The better you get, the more under control you'll have the room and they won't like spread out and get so chaotic, but like keeping track of when the waves are gonna spawn is pretty important. You want to be, if you're throwing grenades as they come out, you want to make sure you're ready for it, and if you're shooting the grunts when they're in the tube, you need to make sure you're ready for it. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Verstanden. Ich kümmere mich drum. Chief, but it's mostly just practice. Kairo's really hard. If you're comparing yourself against like me and Zoo, it's like you have to realize we've done it literally thousands of times. Our expectations for the first level are just really high. Most speedrunners will get really optimized at the start of their speedrun, and Halo 2 is no exception. Like, with thousands of resets, the top runners are really, really good at Cairo. Yeah, I think Hangar 1 and 2 are like the most fun parts of the game, actually. They're challenging enough, they're random enough that they're different every single time. They're engaging enough where it takes a lot of skill to balance the combat with grenades, nuke combo, and just like dealing with the spawn placements. And it's hard enough that even the experts still fail. So like it's not baby mode. You'll notice me and Zoo still die doing it all the time. So if even the experts are failing, then it's gotta be pretty difficult. So Hangar 1 and 2 for Cairo are like the best that Halo. I don't know, Cairo is like the best that Halo 2 has to offer. The combat's really good and the sword flying's really cool. I think it's basically the perfect start to a run. And there's no jackals. There are bugs though, which I don't know if those are more annoying, but the bugs are quite annoying.
Am I really dead here, man? This seems unfair. Dude, that's crazy. I did nothing wrong. Sometimes you just freaking die. I might have to stop. I don't know. I'm getting frustrated. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. This might be my last one. I don't know. I want to keep going. I'm stubborn. I want to get one to regret, but I also can't just go all day. I need to take a break eventually. I'm so stubborn. I want to get the run. Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Ich hab noch einen Feindkontakt. Hochführen dich ab. Ich hab einen gut zu bieten.
That's bad. I don't have a sword. Thank you for your sword. Who's my favorite K-pop demon hunter? Squidward. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasse? Yeah, I like the one that's like Squidward. I didn't know the Squidward one. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bug. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. Chief, finden Sie die Bombe. Im Lauf. Alter, wie ist Ihr Status? Cortana, Ziele aussuchen und feuerfrei. Ich glaube es nicht. Die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. No, I'm dead. It just ruined my session. Ugh. I think I gotta go. It's been 8 hours. I wanted to get a ride and I just can't get one going. I'll be back tomorrow. I hate wasting my day not getting a run I'm happy with, but I can't keep going. It's been long enough. Is there anybody to raid? Who do we get? I'll raid Bolt. Alright. I'll be back tomorrow.